Hello students, welcome to my live teaching learning session of BECC 131 Microeconomics. We have discussed in previous sessions topic of scarcity and choice and theory of demand, elasticity of demand, theory of supply and elasticity of supply. Now today we will discuss about utility analysis, in which we will study cardinal utility analysis. And some applications of demand and supply we will discuss in today's session. This is in block 2, unit 5. Cardinal utility analysis. This is the theory of utility which is given by Dr. Marshall, Alfred Marshall. Utility is basically of two types. First of all, you must have to understand what is the meaning of utility and how many types of utility we can examine, we can explain. Number one is utility refers to the quantity of a commodity which gives us satisfaction, or utility means want satisfying power. In simple words, when we consume any commodity, then we get satisfaction. And this satisfaction, if it can be measurable in terms of money, that is called cardinal utility. According to Marshall, utility is a cardinal concept in which utility can be measured in terms of money or in accurate numbers. But according to J.R. Hicks and R.G.D. Allen, utility is a ordinal concept. Ordinal means we can't measure utility in terms of money. We can give only ranks according to our preferences. It means utility is an internal feeling you can't express in words or in accurate numbers or exact, you can't measure in terms of money. J.R. Hicks said that utility is an ordinal concept in which you can give only ranks according to your preferences. If you are giving more preference, then give higher rank. If the commodity will give you less satisfaction, you can give lower rank. It means you can give only ranks according to your satisfaction, but you can't measure it in terms of money or in accurate numbers. So there are two concepts of utility. One is cardinal, other is ordinal. Cardinal means in which utility can be measurable in terms of money. This concept is given by Dr. Marshall. For example, pizza gives me more satisfaction as I get 60 utils after eating it in comparison to burger, which gives me 40 utils. Here we are using this word utils. What is the meaning of this utils? You know, utils is the measuring unit of utility. For example, we know that each and every commodity can be measured in terms of any particular unit. For example, milk can be measured in terms of liter, cloth can be measured in terms of meter, distance can be measured in terms of kilometer, weight can be measured in terms of kilogram. So each and everything can be estimated and we can give accurate units to that thing. Same as utility, which gives us satisfaction. Utility is a want satisfying power. So utility can be measured in terms of utils. Utils is the measuring unit of utility. So if pizza is giving me 60 utils satisfaction and burger is giving me 40 utils satisfaction, so which one is higher? Pizza satisfaction is higher than burger satisfaction. So util is the imaginary unit by which we can measure utility. In case of ordinal utility, my first preference is pizza, which gives me more satisfaction than burger. Thus, my second preference is burger. It means here we can't measure utility in terms of money or in accurate numbers,
we can give only ranks according to our preferences. For example, here rank is given that if you are giving more preference to pizza, then your preference will be you will give higher rank to pizza and lesser rank to burger. So, ordinal utility generally refers to that type of utility in which you can give only preferences, you can give only ranks according to your preferences. Like first preference is pizza and other preference is burger in case of this example. And in case of cardinal utility, you can measure it in accurate numbers like 60 utils giving you by pizza. If you are eating pizza, then you will get 60 util satisfaction. And if you eat burger, then you will get 40 util satisfaction. Here, satisfaction is measured in terms of utils or in accurate numbers like 60 and 40. So, cardinal utility explain that utility can be measured in terms of money or in accurate numbers. So this is the basic difference between the two types of utility. One is cardinal and other is ordinal. Now next is cardinal utility. What is the meaning of this cardinal utility and why we are studying here this cardinal utility approach? Generally, cardinal utility approach is related to consumer behavior. You know that we all are consumers and our main motive is to get maximum satisfaction through minimum spending. Being a rational consumer, our aim is to get maximum satisfaction through minimum spending or minimum expenditure. This approach of cardinal utility is studied under the theory of consumer behavior. How do consumer behave? Purchase less at higher price and purchase more at lower price. Generally, consumer will demand more for a commodity at lower price and less for a commodity at higher price. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. Why do they behave like this? Why people demand more when price is lower? Why people demand less when price is higher? So cardinal utility theory attempts to find the answer to this question and with the help of which concept? Utility concept. In simple words, utility is the want satisfying power. Whatever commodity you are consuming, if that commodity is giving you satisfaction, it means that commodity has utility. Utility doesn't matter if that commodity is useful for you or harmful to you. Some person smokes cigarette. It means cigarette is giving them satisfaction. But we know that cigarette is injurious to health. But cigarette satisfying the smoker want or their satisfaction level. That's why utility doesn't matter, doesn't related with any harmful concept or useful concept if each and every commodity is giving you satisfaction and if any commodity is satisfying your want, it means that commodity has utility. Either it may be useful to you or harmful to you. It doesn't matter. So utility is generally only want satisfying power. For example, wants to consume apple, not banana. Therefore, he will consume only apple, not banana, because apple will give him maximum satisfaction. So, if your want is to consume apple, then apple will give you maximum satisfaction. And if you want to eat orange, then orange will give you maximum satisfaction. It means that orange has utility power. So, cardinal utility is a concept in which utility can be measured in terms of money
or inaccurate numbers. And this concept was introduced by Dr. Marshall. Next is cardinal utility. Here we can explain all these things like what is cardinal utility, what are the assumptions behind this utility analysis theory, and what are the pros and cons of this utility approach. Now, first of all, utility in economics means the satisfaction that a consumer gets from commodity or any services. It means utility means the satisfaction or the power of satisfaction which a consumer can get after consuming that commodity or any taking goods and services. So, cardinal utility is that approach of utility in which customer can express his utility in terms of money or in terms of accurate numbers. Consumer can measure and express satisfaction in absolute values or in absolute terms. Utility can be measured in terms of utils. Utils is the unit of utility. One util means 1 unit of money. Two utils means 2 unit of money. And this theory is also known as marginal analysis or new classical approach. Now, what are the assumptions of cardinal utility analysis? Number one is, here we are assuming that consumer is a rational person. Economics always studies about rational consumer. The person who is rational, who know how he can get maximum satisfaction through minimum spending, that person is called rational. So consumer act rationally to buy. Number one, this is the first assumption. Number two is consumer's income is limited to buying goods and services. Number one assumption is consumer are rationally to buy any type of goods and services which will give him higher satisfaction. Consumer will buy more, and which commodity will give him less satisfaction, consumer will buy less. It means consumer is rational. Consumer know about that power of utility, what he is getting through the satisfaction level or what he is getting from the consumption of that commodity. Next is consumer income. We assume that it is limited. Third is utility can be measurable. It means Marshall assumed that utility is measurable concept and utility can be measured in terms of money. And this approach depends on diminishing marginal utility. This diminishing marginal utility means DMU. D stands for diminishing, M means marginal, U means utility. This diminishing marginal utility law states that as well as you consume more and more units of a single commodity continuously, then your satisfaction which you derive from the consumption of that commodity start falling. That is called diminishing marginal utility. Next assumption is marginal utility of money doesn't change. It means marginal utility of money remains constant or fixed. It can't change. Next is utility is additive. Additive means we can add utility or satisfaction from the consumption of each and every unit of the commodity. Now, next is utility from one product depends on unit consumed. It is different from other product. It means utility is independent. One commodity will give you utility in a different aspect and other commodity will give you satisfaction in different aspect. So utility is independent from the nature of the commodity. So these are the assumptions of cardinal utility analysis. Now what are the pros and cons? Now pros is that utility aims to quantify utility. Here cardinal utility generally express utility in terms of money. We can quantify, we can measure it in terms of money.
or inaccurate numbers. Next is it analyzing the combinations of two commodities. If consumer is consuming two commodities, then we can get satisfaction from the consumption of these two commodities with the help of law of equimarginal utility. And next is better classification of commodities into substitute and complementary goods. You know that substitute goods are those goods which can use in place of each other, like tea or coffee. And complementary goods are those goods which always use together. For example, car and petrol, pen and refill, needle and thread. Now, next is explain the law of demand. We can explain the law of demand with the help of diminishing marginal utility. This is the benefit of this utility analysis approach. And it's very easy to know about preferences of the consumer. So, these are the pros of this cardinal utility approach. Now, what are the cons of this utility approach? It suffers from unrealistic assumptions because this cardinal utility approach, which is given by Marshall, it is based on some unrealistic assumptions. And what are the unrealistic assumptions? That marginal utility of money remains constant. You know that marginal utility of money can't remain constant. As well as money supply increases, the value of money falls. When money supply falls, value of money rises. It means value of money can change according to the change in supply of money. Then how can we assume that marginal utility of money remains constant? It is not possible. But here Marshall assumed that. Next is here, this assumption is that consumer income is limited. We assume that consumer income is constant or no change is possible. But you know that consumer income can be changed, either it may be increase or decrease. Next is Marshall assumed that utility can be measured in accurate numbers. But you know that if we consume any commodity, we get satisfaction. Then how can we estimate in accurate numbers? Is it possible? No, no way. Because utility is internal feeling. We get satisfaction from the consumption of any commodity. It's an internal feeling. We can't express in particular words or in accurate numbers. We can't measure it. We can't quantify it. So no accuracy, no accurate way to quantify satisfaction. Next is hard to assign absolute value to utility. Next is difficult to quantify utility to establish economic value, and different factors can impact decision of users. These are the cons of utility analysis theory, which is based on cardinal utility approach. Because cardinal utility approach assumes that consumer income is constant, marginal utility of money remains constant, utility is additive, and utility is measurable, and it depends on diminishing marginal utility. In these assumptions, here some assumptions are unrealistic. That's why we can criticize this approach. And again, this utility approach modified by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, who gave ordinal utility approach, in which utility can be measured not in terms of money. We can give only ranks according to our preferences. Now next is cardinal utility, which is presented by Alfred Marshall. According to this cardinal approach, utility can be measured. For example, an apple may yield to a consumer a utility or satisfaction of 20 utils, whereas an orange yields him a utility of 10 utils. So which one is giving you maximum satisfaction? Obviously 20 utils are more than 10 utils. Therefore, that the consumer gets twice as much utility from an apple as that from an orange. So here, utility, according to Alfred Marshall, it's a cardinal concept in which utility can be measured in terms of money or in accurate numbers.
we can estimate it in utils, and utility can be measured in terms of accurate numbers or in utils. And consumer always want to get maximum satisfaction through minimum spending. So this is the cardinal utility approach. Now next is assumptions of cardinal utility analysis. Here some assumptions are given in detail. Number one is rationality. You know that consumer is a rational person. He seeks to maximize satisfaction from the limited income which is at his disposal. Next is utility is cardinal. We can quantify it, we can measure it in accurate numbers like 1, 2, 3, 4, 5, etc. The utility is expressed in imaginary units or cardinal numbers tells us a great deal about the preferences of the consumer for a good. And utility is cardinally measurable in terms of utils. Next is marginal utility of money remains constant. Here we assume that marginal utility of money remains always constant. But we know that in reality it is not possible. Marginal utility of money can change according to the change in supply of money. Another important premise of cardinal utility of money is that money spent on the purchases of goods and services should remain constant. And next assumption is here always diminishing marginal utility law is applicable. It is also assumed that the marginal utility which we obtained after the consumption of a commodity, it diminishes continuously as its consumption increases. In other words, we can say that as well as we increase the number of units of a single commodity continuously, the satisfaction which we derive from the consumption of that commodity start falling. That is called law of diminishing marginal utility. So these are the assumptions of cardinal utility analysis. Next is here utility can be defined in terms of two types. One is total utility, other is marginal utility. What is total utility? Total utility is the total number of satisfaction which we derive from the consumption of that particular commodity. Total utility is the summation of satisfaction which is attained by the consumer from all the units of a commodity taken together in the consumption of a certain thing at a time. For example, in a day, if we drink 10 glass of water, in this, one glass of water will give us, for example, if one glass of water will give me uh, 10 units satisfaction, other glass of water will give me 18 satisfaction, then again third glass of water will give me 21 satisfaction. If we add all these things, that is called total utility. So total utility is the summation of the satisfaction which we derive from the consumption of that particular thing or commodity. So we can add all these satisfaction and we can get total utility. In other words, we can say that total utility is the summation of marginal utility. Tu is equals to sigma mu. Sigma is summation and m is marginal, u is utility. So total utility is the summation of marginal utility. Now next is marginal utility. Marginal utility is the additional utility obtains from an additional unit of any commodity consumed or acquired. Marginal utility is the difference of total utility. It is the additional unit obtained from an additional unit of any commodity which is consumed or acquired. It is measured the difference between the utility of total units of stock of consumption of a given commodity and that of consuming one unit less in the stock considered. In symbolic terms, we can explain this marginal utility like mu is equals to tun
minus TUN minus 1. Or we can calculate marginal utility in another terms like delta TU upon delta Q is equals to marginal utility. If change in total utility is divided by change in number of units, then we can get marginal utility. And if we take the difference between total utility TUX or TUN minus TUN minus 1, that is also the formula of marginal utility. So this is the definition of total and marginal utility. Now, what is the relationship between total utility and marginal utility? There is different types of relationship between total and marginal utility. Here, three relationship explained by Marshall. Number one is when total utility increases at diminishing rate, then marginal utility diminishes. It means when TU increases at diminishing rate, then MU will diminish. Next is when total utility is maximum or higher, then marginal utility will be zero. Third relation is when total utility start falling, then marginal utility will become negative. So there is a three relationship between total and marginal utility. One is when TU increases at diminishing rate, then MU also diminishes. When TU is maximum, MU will be zero. When TU start falling, MU will become negative. So we can say that MU can be zero, can be negative, but total utility can't be zero, can't be negative. Why? Because total utility is the total satisfaction which we derive from the consumption of that commodity. And obviously, if we are consuming any commodity and that commodity is giving us satisfaction, that's why we are consuming it. So if any commodity is giving us satisfaction, that it means the total utility we will definitely get after the consumption of that commodity. So total utility can't be zero. If number of units are zero, if we are not consuming any commodity, then total utility may be zero. Otherwise, total utility can't be zero, can't be negative. But MU can be zero, can be negative. Now, this relationship we can explain with the help of table and diagram also. For example, here utility schedule is given. Here in first column, units of apples are given and total utility and marginal utility is given. Units of apple, for example, we assume that here we are consuming 6 apples like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 unit of apple will give us 10 satisfaction, total utility is 10. Uh, at second unit of apple, total utility is 18. And at 3 level units of apple, total utility is 22. Here, total utility is increasing, but at a diminishing rate. How we can say that it's a diminishing rate? In first unit, here total utility is 10. After that, 18. How much increase in total utility? 8 units. After that, 18 to 22. How much increase? 4. It means increasing है but diminishing rate. After that 22, then again at 4 units of apple, it remains constant 22 again. It means it become maximum or constant. After that total utility is 20, it means it is falling. And after that total utility is 16, it is also falling. So total utility in the beginning increases at diminishing rate. At that time, MU will fall. Total utility difference is in the beginning total utility is 10, so marginal utility will also remain 10. After that 10 and 18, what is the difference in between of this? 8. So next marginal utility will be 8. 18 and 22, what is the difference in this? 4. So MU will be 4. 22 difference is 0, MU will be 0, and 22 20, it means the difference is minus 2, and 20 to 16 difference is minus 4. So here it is clear from this utility schedule that total utility is increasing at a diminishing rate
At that time, mu diminishes. 1084 is diminishing rate. Next is when total utility is maximum or higher, then mu will be 0. When total utility start falling, mu becomes negative. So Tu is increasing after that maximum, then falling. Mu is falling, then 0, then negative. So this is the relationship between utility, total utility and marginal utility. Now next is graphical representation. We can graphically represent this relationship of total utility and marginal utility. Now here, total utility curve start from the origin. This curve is start from the origin because if we are not consuming any commodity, then our total utility will be 0. As well as we consume the number of units of a commodity, our satisfaction will increase in the beginning. After that, here this TU curve start from the origin and TU in beginning stage, TU increases. After that, TU become maximum. Here TU is maximum or it is a peak level point. After that, TU start falling. And you know that mu is always estimated or calculated on the basis of total utility because mu is the difference of total utility TUN minus TUN minus 1, or it depends upon change in total utility and the change in total number of units. So mu, when Tu increases at diminishing rate, mu diminishes. That's why mu curve always slopes downward or negatively sloped. When Tu increases at diminishing rate, mu diminishes. After that, when Tu is maximum, mu will be 0. When Tu start falling, mu will becomes negative. So this is the relationship which we can graphically represent it. When Tu is rising, mu will be greater than 0. When Tu is maximum, mu will be 0. When Tu is falling, mu will be less than 0. Now next is law of diminishing marginal utility. This is the most important law because in cardinal approach is based on this law of diminishing marginal utility, and this law is applicable only in case of a single commodity. If we assume that consumer is consuming only a single commodity continuously for the longer time period, then the satisfaction which we derive from that commodity will always diminishes. Here, utility analysis, a subset of consumer demand theory, it provides insight into an understanding of market demand and forms a cornerstone of modern microeconomics. In particular, this analysis investigates consumer behavior, especially market purchases. It's based on satisfaction of wants and needs. That is called utility. And it is generated from the consumption of a good. And you know that in this diagram, here marginal utility curve is always downward sloping curve. Marginal utility can be 0, can be negative, and its slope is always negative or downward. Because marginal utility always diminishes according to the increase in total utility. If total utility increases at a diminishing rate, mu start falling, then when Tu is maximum, mu will be 0. When Tu start falling, mu will be negative. So marginal utility is always diminishes. That's why cardinal utility approach is based on law of diminishing marginal utility. Now next is explanation of this law of diminishing marginal utility. We can explain the law with the help of a table. In a table, a consumer goes on increasing X commodity. The additional unit derived from the additional X commodity always declining or diminishing. The law is clear that as well as we increase
the number of units of a single commodity continuously without taking any break or without taking any time lag, then the satisfaction which we derive from that commodity start falling. So marginal utility in the beginning is falling, and after that marginal utility can be zero, and at last marginal utility will become negative. So the law of diminishing marginal utility can also be presented with the help of diagram. You know that marginal utility curve is always downward sloping and it's a negatively sloped curve which intersect x-axis and touches to x-axis also. For example, if we consume chapati, if a person is very hungry, then he will eat number one chapati, that will give him maximum satisfaction. Second chapati will give him some less satisfaction. After that, third number of chapati will give him less satisfaction. As well as number of chapatis unit increases, his satisfaction will start falling. So, in the beginning, his satisfaction will fall. After that, when he will be fully satisfied and when his hunger is fully satiety or reached at the full satisfaction level, then marginal utility will become zero. And after that, if beyond full satiety, if he will not stop the consumption of chapatis, then it will give him negative impact or negative, his satisfaction will become negative. So this is the law of diminishing marginal utility, which is based on a consumption of single commodity. But here are some assumptions that consumption of any particular commodity must be continuously and must be in a proper unit. Like if we are eating chapati, then we must have to eat only chapatis, not any other type of food like burger, pizza, dosa, sambar, etc. No. If we are taking only single commodity, then continuously consume only that particular commodity in a proper unit, not in a single bite. So then satisfaction which he is getting from the consumption of that commodity, if he take continuously consumption of that commodity, his satisfaction will definitely fall. That is called law of diminishing marginal utility, and this law is a universal law and it is applicable in whole the world, not only in Indian economy or not in any other type of economy. It is applicable universally. Next is derivation of, and law of diminishing marginal utility is also known as first law of Gaussian, Gaussen, first law of Gaussian, because generally this law is propounded by Dr. Marshall, but this law is also explained by Gaussian. That's why it is also known as first law of Gaussian, which is applicable only in case of single commodity. Now, what is the derivation of demand curve? How we can derive demand curve with the help of law of diminishing marginal utility? This concept is very important because law of diminishing marginal utility. In case of theory of demand, we have studied about what are the causes behind the downward sloping demand curve. Why demand curve slopes downward? So, law of diminishing marginal utility is the main cause of downward sloping demand curve. So, Dr. Alfred Marshall derived the demand curve with the help of law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that as the consumer purchases more and more units of a commodity, he gets less and less satisfaction or utility from the consumption of that commodity. At the same time, as the consumer purchases more and more units of one commodity, then lesser and lesser satisfaction or amount of money is left with him to buy other goods and services. So here is the diagrammatic presentation of derivation of demand curve with the help of diminishing marginal utility. We know that marginal utility curve is always downward sloping curve,
and it's a negatively sloped curve from left to right, and mu can touches to x-axis. When mu is 0, then it touches to x-axis. When mu is negative, and it go beyond that x-axis. So this marginal utility curve is always downward, and mu can be 0, can be negative. Here on x-axis we have written units or quantity, and on y-axis marginal utility. As well as number of unit increases, the satisfaction start falling. At Q3 units, higher units if we are consuming, satisfaction will be less, mu3. At Q2 units, satisfaction will be mu2. And at Q1 unit, when less unit we are consuming, satisfaction will be higher, mu1. Now we can derive demand curve with the help of this curve. So we will draw another curve and take these points in another curve like mu3, p3 at lower price. You know that demand curve always shows inverse relationship between price and quantity demanded. At higher price, demand will be lower, and at lower price, demand will be higher. So at lower price P3, demand is higher. When price is P2, demand is Q2. When price is higher P1, then demand will be lower at Q1. If we join all these points like J, K, L, then we will get demand curve. So we can derive demand curve with the help of this diminishing marginal utility. Now next is law of equimarginal utility. What is the meaning of this equimarginal utility? The law of equimarginal utility is applicable in case of two commodities or several commodities. We know that law of diminishing marginal utility is based on single commodity, but law of equi means equal. So law of equimarginal utility is based on two commodities or more than two commodities or several commodities. The law of equimarginal utility explains as to how a consumer distributes his limited income among various commodities. For example, if commodity is X, Y, and Z, then how consumer can distribute his limited money income among various commodities. He will spend his income in such a way that the last rupee spent on each of Z commodity upon price of Z commodity. So, consumer will be at equilibrium position where the satisfaction of each and every commodity like X, Y, and Z and the ratio of price must be equal. Therefore, this law is known as law of equimarginal utility. In order to get maximum satisfaction out of his limited money income, the consumer carefully weighs the satisfaction obtained from 1 rupee that he spends. If he thinks that a rupee spent on one commodity has greater utility than the spending it on other commodity, he will go on spend his money on the former till the satisfaction derived from the last rupee spent in the two cases equal. So law of equimarginal utility is also known as second law of Gaussian. And this law is based on several commodities, not on a particular single commodity. That's why this law is known as equimarginal utility. In this law, or according to this law, consumer always spend his money income in such a way so that he will get maximum satisfaction from the consumption of several commodities. Here, demand curve can also be derived with the help of law of equimarginal utility. For example, we assume that that marginal utility of money remains constant. So MUM is representing marginal utility of money, which is remains constant according to the assumption of cardinal utility analysis. And here the satisfaction which we derive from the consumption of first or X commodity like MUX upon PX. This is MUX upon PX1, MUX upon PX2, MUX upon PX3. These are three different utility curves.
or we can explain this curve with the help of another names like MUX, MUY, MUZ. And here, these 3 points, we get equilibrium points E1, E2, and E3. And if we join these 3 points in another curve, then we can draw these lines that in second diagram, we have written price on y-axis and quantity on x-axis. We know that price and demand are inversely related with each other. At higher price, demand will be lower. At lower price, demand will be higher. And at lower price, demand will be higher. So demand curve generally slopes always downward, and we can derive this demand curve with the help of law of diminishing marginal utility and law of equi-marginal utility. Now next is criticism of cardinal utility analysis. Here there are some criticism or critically examine this utility analysis approach, which is introduced or propounded by Dr. Marshall, that utility is a subjective concept. Utility is subjective and cardinal measurement of utility is not possible. Marshall assumed that utility can be measured in terms of money or in accurate numbers. We can quantify utility, but in generally, we can't measure it in terms of money, because whenever we buy any commodity, we can't calculate the satisfaction what we will derive from the consumption of that commodity in our notebook, and we can't estimate it in accurate numbers. Third is every commodity is not an independent commodity, because complementary goods are those common goods which are always used together. We can't say that goods are always independent and each and every commodity will give you independent level of satisfaction, because some goods are dependent on each other. So every commodity is not an independent commodity. Next is marginal utility of money. Marshall assumed that it remains always constant, but we know that marginal utility of money does not remains constant, because money value always varies according to the change in money supply. Next is marginal utility can't be estimated in all conditions. And next is no division of price effect into income effect and substitution effect. Here, cardinal utility analysis has not divided price effect into two parts. Utility analysis break down in an underdeveloped planned economy. It is not applicable in underdeveloped or planned economies. And consumer is regarded as a computer. It is not accurate, because consumer can't estimate satisfaction level in accurate numbers. So these are the criticism of cardinal utility analysis. But we know that this utility analysis, which is presented by Marshall, try to explain how utility can be defined and how we can measure it in terms of accurate numbers or in accurate utils. Next is diamond water paradox. This is also based on utility analysis theory. The apparently conflicting and perplexing observation that water, which is very useful than diamond, has a lower price than diamond. This paradox was proposed by economist Adam Smith in the 17th and 18th century as a means to understand the role of utility plays in the demand price of a good by differentiating between total utility and marginal utility. This was the puzzle of Adam Smith, which was given by Adam Smith in 17th and 18th century, that why water is so cheap and diamond is so costly. Why is diamond so much more expensive than water? Why? What is the reason behind this? Explain with the help of utility analysis. We know that water is plentiful, marginal utility is quite low. Marginal water is very useful. According to its usefulness, its total utility is very higher. But we know that price always fixed to see the marginal utility.
and marginal utility is based on availability of that commodity. We know that water is available, around 70% area is covered with water. So water is abundant. That's why marginal utility of water is low. That's why its price is also remains low. The law of diminishing marginal utility works its magic on water, driving marginal utility levels at to almost zero sometimes. However, since diamond is very rare or very less plentiful or very scarce, and marginal utility of diamond is very higher, that's why the price of diamond is also remain higher. Relative price is not governed by the total usefulness of water or diamond, but by the usefulness of each additional unit of these two. In this context, one can easily see that each additional liter of water adds lesser value to the life of people because it is already available in abundant quantity or in surplus, so that its marginal utility remains low. Opposed to this, diamonds are so scarce that owning an extra gem does not impede its usefulness as a valuable possession. That's why water is cheap and diamond is so costly. Next is, what is consumer surplus? This consumer surplus is also introduced by Dr. Marshall. And what is consumer surplus? And this is also related with consumer behavior. You know that consumer surplus obtained by a person's from a commodity as the difference between the satisfaction which he derived from it and which he forgoes in order to procure that commodity. In other words, we can say that consumer surplus generally occur at that time when consumer is willing to pay more but actually he pay less. This is the difference between the amount which consumer is willing to pay and the amount the consumer actually pay. So this is the difference between consumer. This is the difference. The amount he actually pay and the amount he willing to pay is called consumer surplus. And consumer surplus can be explained with the help of this diagram. Here, downward sloping is demand curve and upward sloping is supply curve, where both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. At this equilibrium point, equilibrium price is OP1 and equilibrium quantity is OQ1. Here, the above portion is known as consumer surplus. Here, consumer is willing to pay this much price, but actually he is paying this equilibrium price. The whole area, which is shaded by this pink color, that is called consumer surplus, and below the equilibrium point area is known as producer surplus. So consumer surplus denotes the difference between the maximum price consumers are ready to spend on a product and the amount which they actually pay for the product. So maximum price consumer is ready to pay minus actual market price which he actually pay. uh, the difference of these two concepts is equals to consumer surplus. But consumer surplus always occurs at that time when consumer is willing to pay more, but actually he pay less. For example, if consumer is willing to pay 10 rupees price, but actually the price of that product is 4, then how much consumer surplus will get? 6. If consumer is willing to pay 8 rupees, but the actual price is 4, how much consumer surplus will occur? 4. When consumer is willing to pay 6 rupee price and the actual price is 4, then how much consumer surplus? He will get 2 rupees. And when he is willing to pay 4 and actual price is also 4, then consumer surplus will be 0. So consumer surplus generally arise at that time when consumer is willing to pay more but actually he pay less. Now next is, uh, now the we have discussed about cardinal utility analysis and all the concepts which is related with cardinal utility approach introduced by Dr. Marshall. Now here we are discussing about applications of demand and supply. You know that demand and supply both play very important role in the determination of equilibrium price. At present, each and everything price is determined by the forces of demand and supply curve.
Demand curve is always downward sloping curve and supply curve is always upward sloping curve. Where both curve intersect each other, equilibrium price is determined. At this equilibrium point, here price is OP and quantity is OQ. But if we take above the price, then price will higher. If price will be higher, then supply will be higher, but demand will be lower, according to the law of demand and supply. At higher price, producer will produce more, but at higher price, consumer will demand less. And at lower price, consumer demand will be higher, but supply will be lower. So at higher price, excess supply will excess supply situation will occur, and at lower price, excess demand situation will occur, because at lower price demand will be more and supply will be less. So this situation is known as shortage in supply and excess in demand. And at higher price, excess in supply and shortage in demand situation will occur. Now next is government policies that alter the private market outcome. Government can control this equilibrium price, and government can bound the price level. Government can seal the price, or government can establish price floor. This price ceiling and price floor are the two important concept which is made by government after interfering in the market. Price ceiling is a legal maximum limit of the price of a goods or commodities or services, and its example is rent control. And price floor is a legal minimum limit of the price of any commodity or services. Its example is minimum wage legislation. And both the price ceiling and price floor are fixed by government. Price floor and ceiling. Floor price is least price that a seller would get for the product and price. And price ceiling is the maximum price beyond which a seller can't sell. So price ceiling example is that in major big cities, since the demand for rented building is increased, so is its price. So is the authority comes up with rent control laws and set a price ceiling which remains always below the equilibrium point, will be able to afford the apartment and survive in main cities. And price flooring examples are minimum wage and minimum support price, which is fixed by the government for in case of agricultural products. In a case of agriculture sector, is the best example for price floor. So price ceiling and price floor, what is the difference between this? Price floor is a minimum price set by the government or agency. It remains always above the equilibrium point. And price ceiling is the maximum limit of the price which is set by the government, and it remains always below the equilibrium price. Price floor creates a surplus and price ceiling creates a shortage. Now we can show price ceiling and price floor with the help of this diagram. Here price floor is always remains above this equilibrium price, and price ceiling remains always below the equilibrium price. Both the prices are fixed by government. Now we can conclude from today's session that we have discussed about cardinal utility analysis and applications of demand and supply. Cardinal utility gives a value of utility to different options. Ordinal utility just give ranks in terms of preferences. Cardinal utility is the idea that economic welfare can be directly observable and be given a value. For example, people may be able to express the utility that consumption gives for certain goods. So, cardinal utility is the approach of utility analysis theory, which is introduced by Marshall. According to this approach, utility can be measurable in accurate numbers, and we can explain this utility concept in different aspects like total utility and marginal utility, and we assume some things, some assumptions
for the successful of this cardinal utility approach. And applications of demand and supply is based on price ceiling and price floor, and this is very useful in case of determination of equilibrium price. So in today's session we have discussed about cardinal utility approach and the applications of demand and supply, in which price ceiling and price floor is most important thing. Now, in next session, we will discuss about ordinal utility approach or indifference curve theory analysis. Thank you.
అదేంటి అంటే మనము డాక్యుమెంటరీలు కానివ్వండి, ఎథ్నోగ్రఫీ కానివ్వండి, లేకుంటే సినిమా కానివ్వండి, లేకపోతే పెళ్లి వీడియో షాట్ అని కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాలుగా మనము ఎన్నో రకాలైనటువంటి సందర్భాలలో మనం కెమెరాను వాడుతూ ఉంటాం. ఈ కెమెరా అనేది నా చిన్నతనంలో గ్రామంలో ఒక ఫోటో తీయాలి అంటే మండలం నుంచి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చేసేసి ఫోటోగ్రఫీ తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆ టైం ఉండేది. అది పోయి ఇప్పుడు ప్రతి సెల్ ఫోన్లోనూ కెమెరా ఉంటుంది. ప్రతి దాని నుంచి కూడా మనము అది ఫోటోలు తీయొచ్చు. ఆ తర్వాత రకరకాల యాంగిల్స్లలో ఫోటోలు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు 20వ శతాబ్దంలో ఎట్లయిపోయింది అంటే కొంతమంది పిల్లలు మంచి షాట్లు రావాలి, మంచి కెమెరా యాంగిల్లో మంచిగా అవపడాలని చెప్పి వాళ్ళు ట్రైన్ల ముంగట నిలబడి షాట్లు తీసుకోవడము, లేకపోతే చెరువుల పక్కన నిలబడి కెమెరాలు ఇట్లా ఇట్లా పెట్టి సెల్ ఫోన్లను అట్లా చేసి చేయడం వల్ల చాలా మంది చనిపోయాడు. యూత్ చాలా మంది అదేంటి మన సెల్ ఫోన్ ద్వారా షాట్లు తీస్తూ చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా అవపడుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే మొత్తంగా అసలు కెమెరా అనేది కరెక్ట్గా పనిచేస్తేనే ఆ సీన్ కానీ లేకుంటే ఆ సినిమా కానీ డాక్యుమెంటరీ కానీ అది జనాలకి కానీ ప్రజలకు కానీ చాలా స్పష్టంగా ఒక ఫోటో వచ్చి అది ఎక్కువ మందికి అది చేరుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఫోటోని కనుక మనం కరెక్ట్గా తీయగలిగితే, ఒక షాట్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా తీయగలిగితే అది ప్రపంచం ఉన్నంత కాలం కూడా నిలిచిపోయిద్దని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే మీ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. చెగువేరా తీసినటువంటి ఫోటో మనం కనుక చూస్తే అది లో యాంగిల్ నుంచి ఆ షాట్ ని తీయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా వెనుకలో ఒకరు తన్నా కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేసి మనకు క్యూబన్ విప్లవకారుడైనటువంటి చెగువేరా ఫోటోని కనుక మనం చూస్తే అది కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ప్రపంచంలోనే అది ఎక్కువగా బెస్ట్ షాట్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అంటే కెమెరాను వాడడం కానివ్వండి, కెమెరాను షాట్లు తీయడం కానివ్వండి, అదంతా కూడా ఒక మంచి ఒక కళాత్మకమైనటువంటి ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎంత పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి సినిమా తీసినా ఎంత ఎథ్నోగ్రఫీ ఏదో పెద్ద పెద్ద అడవులలో పోయి మనం వాళ్ళతోటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ సోషియాలజీలో కానివ్వండి, ఆంథ్రోపాలజీలో కానివ్వండి చేస్తాం అనుకోండి, దానికి తగ్గ మనం కరెక్ట్ కెమెరా యాంగిల్స్ ని షాట్లను తీసుకుంటే అప్పుడు టెక్స్ట్ ఫోటో రెండు కలిసి మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిశోధన పత్రాలు రావడం కానివ్వండి, మంచి సినిమా రావడం కానీ, లేకపోతే మంచి పెళ్లి వీడియో రావడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్స్, బర్త్డే ఫంక్షన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మొత్తం కెమెరా మీదనే ఆధారపడి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మన కన్ను ఏదైతే ఉందో ఈ కంటి కదలికనే కెమెరా తయారీకి అది ఇక్కడ మనకు ఈ కంటిలో ఉన్నటువంటి అది లెన్సెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే కంటి యొక్క నిర్మాణం మీదనే కెమెరా నిర్మాణం ఆధారపడి ఉంది అనేది మనకు ప్రాథమికంగా తెలుస్తున్నటువంటి విషయం. నాకు తెలిసిన మా ఊరు అబ్బాయి ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో పనిచేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు మన ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే సెల్ ఫోన్లు ఆ తర్వాత అవన్నీ వాడే ఆ కెమెరాలు వాడే దాన్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటారు ఇంజనీరింగ్. దాంట్లో మనకు ఇట్లా అనగానే టచ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా మనం అనగానే క్లిక్ కెమెరా రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కొత్త 20వ శతాబ్దంలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి సాంకేతికత అని చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో కెమెరా అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక పల్లెటూరులో ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఫోటో తీయాలి అంటే ఒక మండలం నుంచి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ రావాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు ఎవరికి వారే సెల్ ఫోన్లో ఒక షాట్ తీసుకుని దాన్ని మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. అదే ఉద్యోగాలకు కానీ దేనికైనా కానీ అది మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, అంటే ఆ ఫోటోను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఫోటో తీయడం అనేది లేకపోతే కెమెరాలు అనేది ఇప్పుడు నిత్య జీవితంలో దైనందిక జీవితంలో ఒక భాగంగా అయిపోయింది. అయితే దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కెమెరాను ఎట్లా పడితే అట్లా తీస్తే ఆ చిత్రం కానీ ఆ కెమెరా అది ఆ బొమ్మ కానివ్వండి, లేకుంటే ఆ ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ కానివ్వండి, అది సరైనటువంటి రాకపోవడం వల్ల మనం తీసినటువంటి దానికి ప్రయోజనం ఉండదు అన్నట్టు. ప్రయోజనం అంటే ఎట్లా అంటే మనం ఒక ఫోటో తీసామంటే దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి. ఆ ప్రయోజనం ఒక ఫోటో తీస్తే దాని వెనకాల చాలా అది కొన్ని లక్షల చాలా విలువైనటువంటి ఫోటో తీయగలగాలి, అది మనం జనాలకు అర్థం కాగలగాలి. అట్లాంటి దాన్ని మనము ఫోటోలో కానీ కెమెరాలో కానీ అట్లాంటి ఉపయోగిత ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం ఫిలిం కానీ మరియు వీడియోలో కానీ ఎట్లా రకరకాల యాంగిల్స్లలో కెమెరాని తీస్తారు, అసలు కెమెరా కదలికని ఎట్లా ఉంటారు, ఇట్లా స్టాండింగ్ కెమెరాలో ఉంటుందా, మూవింగ్ కెమెరా ఉంటుందా, క్రేన్ కెమెరా ఉంటుందా, లాంగ్ షాట్ తీస్తున్నాడా, లేకపోతే మీడియం రేంజ్ షాట్ తీస్తున్నాడా,
ఎట్లాంటి షాట్ తీస్తున్నాడు అనేది కూడా మనము ఇక్కడ ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదే రకంగా ఫిల్మ్ మరియు వీడియో ప్రొడక్షన్లో రకాల షాట్లే కాకుండా మనం ఇంకొక రకమైనటువంటి కెమెరా షాట్లను కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం. అదేంటి అంటే కెమెరా షాట్ అంటే మనం మనము ఒక డైరెక్టర్ గానో, ఫోటోగ్రఫీ డైరెక్టర్ గానో, లేకుంటే ఒక సినిమా డైరెక్టర్ గానో, ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ డైరెక్టర్ గానో మనకంటూ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి. అయితే కెమెరా తీసుకునేటప్పుడు ఏమైతుందంటే దాని కదలికలు కూడా ఆ వచ్చే చిత్రం పైనటువంటి ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కెమెరా కదలికలను బట్టి కూడా మనము షాట్లని, ఫోటోలని, ఆ తర్వాత వీటిని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం అనుకున్నట్టు కెమెరా క్యాప్చర్ చేయకపోవచ్చు. ఒక్కొక్క కెమెరాకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఇప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ కెమెరాలు అంటే అది పెద్దగా ఉంటుంది, మీరు అందరు చూసే ఉంటారు. ఇట్లా పెద్దగా ఉండి అది ఇట్లా ఇట్లా పెట్టి చేస్తారు. అదే మన సెల్ ఫోన్ కూడా క్లిక్ చేస్తాము, వేరే రకమైనటువంటి లెన్స్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, అది ఇట్లా పెట్టి తీయాలి. అది అది కెనాన్ కెమెరా మీరు చూసే ఉంటారు. మీరు ఒక దూరంగా ఒక చిన్న పక్షిని మనం కనుక కవర్ చేయాలి అంటే అది కెనాన్ కెమెరా ద్వారానే సాధ్యమైంది. అది కనుక కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు 60-70 ఉంటుంది ఒక కెమెరా. అదే మన సినిమాలు తీసే కెమెరా అయితే అది ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఉంటుందని నాకు తెలుసు. మళ్ళీ దాంట్లో కూడా రకరకాలైనటువంటి కెమెరాలు, పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీయడానికి కొన్ని కెమెరాలు, సాదా డాక్యుమెంటరీ తీయడానికి ఇంకో కెమెరాలు. మనందరికి తెలుసు హ్యాండీకామ్ వచ్చింది ఆ మధ్య, సోనీ హ్యాండీకామ్ అని. అది దాని ద్వారా కూడా మనము సినిమాలు తీయొచ్చు కానీ వీడియో కానీ తీయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పదలసిన విషయం ఏంటి అంటే కెమెరా ఉండడం ఒక ఎత్తు, అదొక భాగం అయితే దాని నుండి మనం ఎట్లాంటి షార్ట్స్ తీస్తున్నాము, అది తీసినప్పుడు అది వాటిని మనం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది రెండో విషయం. మూడో విషయం ఏంటంటే కెమెరాకు కూడా కొన్ని, అది కెమెరా షాట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని కదలికలను బట్టి కూడా మనము ఇది ఏ షాట్, ఇది లాంగ్ షాటా, మీడియం షాటా, లేకపోతే పెద్ద షాటా అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఈ రోజు మనము మొత్తంగా ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అవసరం. మనం కెమెరా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు చోటా కే నాయుడు కానివ్వండి, చోటా కే నాయుడు ఇప్పుడు తెలుగు పరిశ్రమలో ఇప్పుడు కొత్త కెమెరామెన్లు వచ్చారు. ఒక సినిమా పరిశ్రమలో చోటా కే నాయుడు అనే అతను చాలా పెద్దగా అది కెమెరామెన్ గా అతను ఎంతోమంది యువ దర్శకులకు చోటా కే నాయుడు కెమెరామెన్ గా పనిచేశాడు. అంటే ఆయనకి ఎక్స్పర్ట్ ఏంటి అంటే ఆయన దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అన్నట్టు. అప్పుడే అదే హిందీ సినిమా అనుకోండి, మన్మోహన్ దేశాయ్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు, అతను కూడా మంచి ఫోటో కెమెరామెన్. అంటే ఇప్పుడు అదే రకంగా తేజ ఉన్నాడు అనుకోండి, తేజ నా అందరికి ఒక డైరెక్టర్ గా తెలుసు కానీ అంతకుముందు అతను కెమెరామెన్ గా పనిచేశాడు. బాజీ అనే ఆమిర్ ఖాన్ సినిమాకి రాత్రిపూట షూట్ చేయాలి అంటే అది మన తేజ ఆ సినిమాకి కెమెరామెన్ పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత అతను డైరెక్టర్ గా మారాడు. అంటే కెమెరా అనేది ఎంత ముఖ్యమో అంటే అది చాలా సినిమా యొక్క మొత్తము అది యొక్క క్వాలిటీ, లేకుంటే డాక్యుమెంటరీ యొక్క క్వాలిటీ, లేకుంటే మనం చేసే సోషియాలజీలో, ఆంథ్రపాలజీలో చేసేటువంటి పరిశోధన యొక్క క్వాలిటీ మొత్తం ఈ కెమెరా యాంగిల్స్, ఆ తర్వాత అది మనం తీసే విధానము, ఎట్లాంటి షాట్లు తీస్తున్నాము, రాత్రిపూట అయితే ఎట్లాంటి షాట్లు తీస్తాము, డే టైం అయితే ఎట్లాంటి షాట్లు తీస్తాము, లైటింగ్ ఎంత అవసరము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను, నేను కూర్చుంటే రెండు వైపులా ఇట్లా లైటింగ్ ఉన్నది. అది అంటే రెండు వైపులు ఉంటే కానీ నా ముఖం మీకు క్లియర్గా అవపడదు. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కెమెరా అనేది నాకు ఫిక్స్డ్గా ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీ ముంగట మాట్లాడుతున్నాను అంటే అది స్టాటిక్ కెమెరా అంటారు. స్టాటిక్ కెమెరా అంటే ఆ కెమెరా అక్కడనే ఉంటుంది, అది మనం మాట్లాడుతున్న మొత్తం అది 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 క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఈ రకంగా స్టాటిక్ కెమెరా ఉంటుంది, మూవింగ్ కెమెరా ఉంటుంది. అంటే మూవింగ్ కెమెరా అంటే ఇప్పుడు అది క్రేన్ పెట్టి కానీ ఇప్పుడు మనుషులను పెట్టి కానీ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అది తీసే ఇమేజెస్ ని మనము మూవింగ్ కెమెరా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా అది సినిమా పరిశ్రమలో కానివ్వండి, ఇటు డాక్యుమెంటరీ మేకింగ్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే మన సోషియాలజీ ఆంథ్రపాలజీలో కెమెరాను వాడే విధానం కానివ్వండి, కెమెరా అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. అనేక రకాలైనటువంటి షాట్లు ఉంటాయి దాంట్లో. షాట్లు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. వీళ్ళందరూ ఉదాహరణ చెప్పారు కదా, ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కథ రాయాలనుకోండి. ఆ కథ రాయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక భాషను ఎంచుకుంటారు. ఆ భాషను ఎంచుకున్న తర్వాత ఏంటి అంటే మీరు అక్షరం మొదలు పెడతారు. అక్షరం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఏమైంది, ఒక పదం రాస్తారు. పదం రాసిన తర్వాత ఒక వాక్యం రాస్తారు. ఒక వాక్యం రాసిన తర్వాత ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తారు. ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసిన తర్వాత ఇంకో రెండో పారాగ్రాఫ్, ఒక పేజీ రాస్తారు, రెండో పేజీ, మూడో పేజీ, 4 ఇట్లా. అంటే ఒక అక్షరం నుంచి మొదలైనటువంటి మీ యొక్క కథ మీరు ఒక భాషను ఎంచుకుంటారు. తెలుగులో రాయాలనుకున్నారు, ఉదాహరణ నేను అనుకోండి ఉర్దూలో రాయాలనుకున్నాను, లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో రాయాలనుకున్నాను. దాన్ని ఫస్ట్ అక్షరంతో మొదలు పెడతారు. ఇప్పుడు నాకు ఆలే రాకపోతే, ఆ అనేది రాకపోతే
నేను కథను ఎట్లా పూర్తి చేస్తాను, లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఏబిసిడీలే రాకపోతే నేను కథను రాయడం ఎట్లా మొదలు పెడతాను. అట్లే సినిమాలో కూడా కెమెరా షాట్ అనేది బేసిక్ అంటారు. అంటే అది ఫ్రేమ్స్ అంటారు. ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్రేమ్ అంటారు, మీరు అంతా సినిమాలో ఉంటారు ఇట్లా పెడతారు కదా, అదొక ఫ్రేమ్. ఫ్రేమ్ అంటే ఒక స్టిల్, అంటే అది దాన్ని ఫ్రేమ్ అనేది ఒక లాంటిది అన్నట్టు, దాన్ని కెమెరా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఈ రకంగా అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ ను కూడా కెమెరా అది చేస్తుంది. అందుకని డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగా ఇట్లా షాట్ అంటారు, అంటే ఈ ఫ్రేమ్ అని అర్థం. ఈ ఫ్రేమ్ ని అది కెమెరా అనేది అది మీకు జూమ్ చేసేసి అక్కడ వాడు ఆ షాట్ ని తీయడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఒక షాట్ అంటాం. అంటే ఒక కథ రాయడానికి కానివ్వండి, ఒక సినిమా రాయడానికి, ఒక సినిమా షాట్ తీయడానికి కానివ్వండి, దానికంటూ ఒక భాష ఉంటుంది. ఆ భాష ఏంటి అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యత కానివ్వండి, అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నట్టు. ఇప్పుడు భాష రాకపోతే మనం ఏ విధంగానైతే కథ కానీ, కవిత కానీ, లేకుంటే ఒక పాట కానీ, లేకుంటే ఇంకేదైనా రాయలేమో, గజల్ కానీ రాయలేమో, అదే రకంగా కెమెరా యొక్క మూమెంట్స్, ఫ్రేమ్స్, ఆ తర్వాత స్టాటిక్ కెమెరా, ఇవి మనం తెలియకుండా ఒక ఫోటోగ్రఫీ తీయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక సినిమా తీయడం కానివ్వండి, ఒక డాక్యుమెంటరీ తీయడం అనేది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు. కాబట్టి ఒక క్రాఫ్ట్ నేర్చుకుంటున్నాము మనము అంటే ఒక నైపుణ్యం తెలుసుకుంటున్నాము అంటే దాని యొక్క భాషను తెలుసుకోవాలి. ఆ భాష లైట్స్ ఆఫ్ అంటాడు వాడు డైరెక్టర్, లైట్స్ ఆఫ్ అని లైట్స్ ఆఫ్ చేయాలి. కెమెరా మూవ్ చేయమంటాడు, కెమెరా చేయాలి. క్రేన్ కెమెరా ఉంటుంది, ట్రాలీ కెమెరా ఉంటుంది, డాలీ ఇన్ డాలీ అవుట్ అంటాడు వాడు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి షాట్లు ఉంటాయి. అది లేకపోతే ఆ సినిమా రాదు, ఆ సినిమా మనం చూడలేము. అది లో యాంగిల్ అంటారు, హై యాంగిల్ అంటారు, బర్డ్స్ వ్యూ అంటారు, ఓవర్ ది షోల్డర్ అంటారు, ఆ తర్వాత పిక్చర్ షాట్ అంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కెమెరా షాట్లు ఉంటాయి. అది ఎడిటింగ్ లో చేసేసి ఆ తర్వాత మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనం ముందుకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మొత్తంగా ఒక సినిమాలో కానివ్వండి, ఒక వీడియో ప్రొడక్షన్లో కానివ్వండి, లేకపోతే పెళ్లిలో కానివ్వండి, లేకపోతే బర్త్డే పార్టీలు కానివ్వండి, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈ యొక్క కెమెరా అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, మనం అందరం పోతా ఉంటాం రోడ్డు మీద పోతుంటే వాడు ఎక్కడెక్కడో ప్రతి స్తంభం దగ్గర పోలీసు వాళ్ళు యూఆర్ అండర్ సర్వేలెన్స్ అంటారు. యూఆర్ అండర్ సర్వేలెన్స్ అంటే ఏంటి? అక్కడ కెమెరా ఉంది, ఆ కెమెరా రకరకాల షాట్లలో అది ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటుంది. ఎవడు తప్పు చేసినా కానీ ఆ షాట్లు అనేది వాళ్ళు పోలీసులు గమనించి ఆ షాట్లను చేసి ఎవడు రూల్ను బ్రేక్ చేశాడు, దొంగతనాలు జరిగాయి అనుకోండి, దొంగతనాలు జరిగితే ఎట్ట పట్టుకుంటారు? ఆ మధ్యలో జాయాలి క్లాస్ లో పెద్ద దొంగతనం జరిగింది. ఆ జరిగిన తర్వాత స్కూటరు బండిని పట్టుకుని వాళ్ళు ఆ నెంబర్ని పట్టుకుని అంటే కెమెరా ఆ షాట్ ను తీయగలిగింది. అది ఆ రకంగా ఇప్పుడు సర్వేలెన్స్ కానీ అది కూడా కెమెరా, అది కూడా షాట్ లను తీస్తుంది. అంతెందుకండి, మీకు బెస్ట్ ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఉపగ్రహాన్ని మనం పంపిస్తాం. ఉపగ్రహాన్ని ఏం చేస్తుంది? అది ఉపగ్రహం అనేది ఒక కెమెరా ఉంటుంది దాంట్లో. ప్రతి ఉపగ్రహంలో ఒక కెమెరా ఉంది. అది పైకి వెళ్ళి రకరకాలైనటువంటి షాట్లను తీస్తుంది అన్ని యాంగిల్స్లలో. దాంట్లో రకరకాల షాట్లు తీయడం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ ఖచ్చితంగా వాటర్ ఉందా, వాటర్ లేదా, మంచి ఆవాసయోగ్యం ఉందా లేదా, ఇదంతా కూడా మనం ఉపయోగించేటువంటి ఏవైతే మిసైల్స్ ఉన్నాయో అవి పోయి అవి రకరకాల భూమి మీద అది వేరే గ్రహాల మీద తిరుగుతూ రకరకాల షాట్లను తీస్తాయి. తీసినప్పుడు అదేంటి, అది మనకు భారతీయ ఇస్రో ఉంది, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. దాంట్లోకి అది ఇమేజెస్ పంపుతూ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కంప్యూటర్లో. చేసుకొని అక్కడ ఆ ఫోటోలన్నీ అది తీసినటువంటి షాట్లను మనము అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ అసలు జీవం చేయొచ్చా లేదా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక జీవానికి, మనిషి బతకడానికి ఫోటోలకి, ఫిలింకి అంత దగ్గర సంబంధం ఉంది. మనం పంపించిన మిసైల్లో ఆ కెమెరా తీసిన ఫోటోలను తీసుకొని మనం ఆధారం చేసుకొని మనం రుడి చేసుకోవాలి అక్కడ మనిషికి పోతే బతకగలుగుతాడా లేదా. అది ఏ రకంగా మనం ఆ రకంగా వేరే గ్రహాల మీద మనిషి అసలు ఉనికి, జీవం అక్కడ ఉందా లేదా అనేది కూడా కెమెరానే అది ఫిక్స్ చేస్తుంది. అంటే ఈ రకంగా కెమెరా అనేది మనిషి మనుగడకి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. 20వ శతాబ్దం మరీ ఎక్కువగా అవకాశం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను, మీ అందరికి తెలుసో లేదో. గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా బాలీవుడ్ లో, హాలీవుడ్ లో పెద్ద అంటే మొత్తం పునర్నిర్వచించింది. ఎట్లా సినిమా లాంగ్వేజ్ అంటే సినిమా తీసే విధానాన్నే
మొత్తం అది పునర్నిర్మించింది, ఇంక్లూడింగ్ మన తెలుగు అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ. రామ్ గోపాల్ వర్మకు ముందు కెమెరా పనిచేయడము, లేకుంటే గాడ్ ఫాదర్ ముందు కెమెరాలు షార్ట్లు అందించడానికి, గాడ్ ఫాదర్ కి ఆ తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసినటువంటి కొన్ని సినిమాలు కానివ్వండి, ఆ కెమెరా వాడు అతను చేసినటువంటి కెమెరా కదలికలు కానివ్వండి, మొత్తం సినిమా యొక్క వాతావరణాన్ని, కెమెరా తీసే విధానాన్ని మొత్తం మార్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణ గాడ్ ఫాదర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, గాడ్ ఫాదర్ లోనే మొట్టమొదటిసారిగా లైట్ అండ్ సౌండ్ అండ్ కెమెరా ఈ మూడింటిని డార్క్ కలర్లలో చూపించేసేసి జనాలకి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపించడం అనేది అది వాళ్ళు చేయగలిగారు. అంటే ఉన్న రియల్ లొకేషన్స్ లోనే షూటింగ్ చేయడము, ఆ రియల్ లొకేషన్స్ లోనే క్యాప్చర్ చేయడం కెమెరాని, అంతమంది అందంగా రోడ్లను క్లీన్ చేసేసి మనిషికి మేకప్ వేసి అట్లా చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, శోభన్ బాబుకి ఇంతమంది కలర్ గిల్లర్ వేసేసేసి మొత్తం అందమైన అబ్బాయిగా మార్చేవాళ్ళు. మరి అదే రజనీకాంత్ ని అసలు జుత్తు లేకుండా కొంచెం అట్లా డైరెక్ట్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కెమెరా ఏంటి అంటే, కెమెరా అనేలో వచ్చినటువంటి వినూతమైనటువంటి షాట్ల యొక్క విప్లవం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విప్లవం ద్వారా మనం చూసే విధానం ఇదంతా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించాలని కోరుకుంటున్నాడు. అదే రకంగా ఇప్పుడు మీరు లైవ్ టెలికాస్ట్లు ఉంటాయి. ఆ మధ్యలో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, బాంబేలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఉగ్రవాద దాడిని కొన్ని ఛానళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నట్టు చిత్రీకరించారు. ఆ కెమెరాను డైరెక్ట్ పెట్టేసేసి అది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇచ్చారు. ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఈ ఉగ్రవాద వాటికి సంబంధించిన మంచిది కాదు. ఇది ఈ కెమెరాలను డైరెక్ట్ మనం పెట్టి అది మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం అనేది మంచిది కాదని సుప్రీంకోర్టు దానికి అడ్జేసేసి దాన్ని ఆపేసేసింది. అంటే ఇట్లా కెమెరా రకరకాలుగా అది చేయబట్టి మన సమాజం కూడా అట్లా అంత ప్రభావితం అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. అది మన సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు ఇట్లాంటి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ గొడవ జరుగుతుంటే, మత విద్వేషాలు జరుగుతుంటానో, కుల గొడవలు జరుగుతుంటానో, ప్రాంతీయ గొడవలు జరుగుతుంటే డైరెక్ట్ చూపించకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు, అంటే కెమెరాలను అట్లా పెట్టి డైరెక్ట్ చూపించకూడదని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను, ఇది ముగించి మనం తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్దాము. మీరు ఈ మధ్యలో అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను, ఈరోజు ప్రెస్ మీట్లు కానివ్వండి, లేకపోతే సినిమా పేపరాజీ అనేది మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. పేపరాజీ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక మనిషిని అతను ఫోటో తీయడానికి, ఇప్పుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్ కరీనా కపూర్ కొడుకున్నాడు, వాని పేరు తైమూర్. తైమూర్ ఈజ్ అన్ మోస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్డ్ బాయ్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ ది వరల్డ్, మేబీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆల్సో. తైమూర్ ఎక్కడ పోతే అక్కడ పేపరాజీ. లేకుంటే డయానా చనిపోయింది, డయానా కార్ని ఈ కెమెరామ్యాన్లు వాళ్ళు దాని వెనకాల కెమెరా పెట్టుకొని షూట్ చేయడము, ఇట్లా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో వీళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయి ఆమె పర్సనల్ ఫోటోలు కూడా తీయడము, ఇట్లాంటి అన్ని కూడా కెమెరా వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే ఈ కెమెరా వాళ్ళు వాడి దాని వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాలలోకి ఎంటర్ కావడం వల్ల అది తట్టుకోలేక అది రకరకాల పర్యవసనాలకు తీసి ఆ రకంగా చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ పేపరాజీ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ప్రముఖమైనటువంటి క్రికెటర్, సినిమా సెలబ్రిటీయో, ఇక్కడ అకాడమిషియన్, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా ఒక పెద్ద స్టార్ సింగర్, రైటర్, మ్యూజిషియన్ ఎవరో అనుకోండి, ఒక పోయేట్ అనుకోండి, అతన్ని వెంబడించాం అనుకోండి, కెమెరా పట్టుకొని మనం అతను వెంబడే పరిగెత్తాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే పేపరాజీ అంటారు. అంటే అంటే అది కూడా ఎక్కడ కూడా కెమెరా అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అంటే ప్రపంచ గమనికలో, కదలికలో, ప్రవాహంలో ఈ కెమెరా అనేది ఒక వినూతమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది. అది చాలా ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి విషయం. దీంట్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది కూడా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి సమాజాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది బేసిక్ గా కెమెరా గురించి. పర్షియన్ ఫిల్మ్ అనేది ఆడియో విజువల్ ఉత్పత్తి. ఫిల్మ్ అనేది ఆడియో విజువల్ ఉత్పత్తి, అంటే అది ఒక చిత్రాలని విజువల్, అంటే కంటి చూపుకి అది ఒక బొమ్మను చూపిస్తూ ఉంటుంది, తెర మీద అది రంగుల కలగా ఇది చూపిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా రెండు అంశాలను కలిగి ఉంటుంది, ఆడియో మరియు విజువల్. ఆడియో అంటే మనకు వినబడుతుంటుంది, అది డైలాగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనకు వీడియో ఒకటే వస్తే అది మూకీ అయిపోయింది. దానికి మనం కెమెరా, దానికి సౌండ్ బాక్స్ అవన్నీ ఉంటేనే అది ఆడియో అవుతుంది. అప్పుడు ఆడియో మరియు విజువల్ రెండు కలిస్తేనే మనం సినిమా విజువల్ అని చేస్తుంది. ఈ ఒక చిత్రం దాని సందేశాన్ని ప్రధానంగా విజువల్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఒక సినిమా, ఒక కెమెరా ఇవన్నీ ఏం చేస్తుందంటే మనకు రాయడం కాదు. ఇప్పుడు ఒక దాన్ని రాయడం వేరు, దాన్ని విజువల్స్ లో చూపించడం వేరు. ఉదాహరణకి నువ్వు ఫుట్బాల్ ట్రావెల్ అనే ఒక కవిత రాశాను, అక్కడ చిత్రం అవపడుతుంటుంది, దానికి తగ్గట్టుగా మనకు ఆడియో కూడా అవపడుతుంది. ఈ రకంగా తీయాలి, దీన్ని విజువల్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది.
దీనికి ఆడియో భాగం మద్దతు ఇస్తుంది. ఆడియో భాగం అంటే మనం వినడానికి అక్కడ సౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుంది. డైలాగ్ చెప్పాడు అనుకోండి. ఎన్టీ రామారావు చేసినటువంటి బెబ్బులిపిల్లి సినిమా అనేది ఒకప్పుడు నా చిన్నతనంలో అది ఒక పెద్ద డైలాగ్. అది అన్నట్టు ఒక పక్క అది వస్తుంటది. డైలాగ్ ఇంత టేప్ రికార్డులలో వినేవాళ్ళం మేము. ఎట్లా అంటే అది ఆ డైలాగ్ వస్తుంటది. ఎవరు పెట్టారు ఆ పేరుని? నేనే పెట్టుకున్నాను. ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? ఏదో అన్నం దొరుకుతుందని పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి డైలాగ్ చెప్తా ఉంటారు. అల్లు రామలింగ. అంటే ఒక పక్క ఆడియో వినబడతా ఉంటుంది మనకు. ఇప్పుడు అతను టీవీ వచ్చిన తర్వాత అది మనకు వీడియో కూడా అవపడతా ఉంటుంది. ఈ రకంగా దృశ్యంపై అది దృశ్యము మరియు ఆడియో రెండు కూడా ఉంటాయి అనేది మనకు ఈ యొక్క విజువల్ మీడియాలో తెలుస్తుంది. సినిమా తీయాలంటే దృశ్య భాషపై అవగాహన ఉండాలి. మనము ఒక సినిమా తీయాలి అంటే ఏముండాలి? మొట్టమొదటిసారిగా దృశ్య భాష అంటే ఒక చిత్రాన్ని మనం ఎట్లా చూపించగలగాలి. ఒక అమ్మాయిని, ఒక అబ్బాయిని, లేకపోతే ఒక ముసలావిడని, ఒక యువతని, లేకుంటే ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని, లేకపోతే ఒక సముద్రాన్ని, లేకపోతే ఒక రోడ్డుని, లేకపోతే ఒక నగరాన్ని, అది ఏ రకంగా మనం కెమెరాలో తీయాలి, దాన్ని మనం ఏ రకంగా జనాలకు చూపించాలనేది ఇది మనం దీని మీద అవగాహన ఉండాలి. దీని మీద అవగాహన లేదనుకోండి, మీరు ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా వేస్ట్. అది అది దృశ్యం మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఆ దృశ్య భాషపై కనుక మనకు అవగాహన లేకపోతే అది ఏమవుతుందంటే ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయిపోయి అది దేనికి మనం తీసినటువంటి సినిమా కానివ్వండి, ఆ షార్ట్లు కానివ్వండి, అది దేనికి పనికి రాకుండా పోతుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం కావచ్చు. దృశ్య భాషకు తన సొంత వ్యాకరణం ఉంటుంది. సొంత వ్యాకరణం అంటే ఇప్పుడు లైటింగ్ ఎంత ఉండాలి. ఇప్పుడు దృశ్య భాషకు తన సొంత వ్యాకరణం అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ వస్తే ఒక లాంగ్వేజ్లో మనము అది తెలుగు లాంగ్వేజ్కి మన గ్రామర్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్కి అట్లే గ్రామర్ ఉంటుంది. గ్రామర్ లేకపోతే మనం చెప్పలేము. అట్లే సినిమాకి కూడా ఒక ఒక వ్యాకరణం ఉంటుంది. ఆ వ్యాకరణం అంటే ఒక కెమెరా యాంగిల్ ఎట్లా పెట్టాలి, అది లెఫ్ట్కి ఎట్లా తీసుకోవాలి, రైట్కి ఎట్లా తీసుకోవాలి, వాడు ముందు మాట్లాడుతున్నట్లు తీయాలి, మూవింగ్ షాట్ ఎట్లా తీయాలి అనేది ఒక వ్యాకరణం ఉంటుంది. ఈ వ్యాకరణం అంటే ఏంటంటే అవి లేకపోతే మనం దృశ్య భాషపై మనము ఏంటంటే పట్టు సాధించడం చాలా కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా దృశ్య భాషకు దాని సొంత వ్యాకరణం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరియు షాట్లు మరియు కెమెరా కదలికలు దాని ముఖ్యమైన అంశాలు. అంటే షాట్లు అంటే ఒక షాట్ తీయడం అనేది దాని యొక్క ముఖ్యమైన అంశం. అదేవిధంగా కెమెరా కదలిక అంటే కెమెరా అనేది ఎట్లా కదులుతుంది, అది ఏ రకంగా అది క్యాప్చురేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిస్థితి. ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఉపయోగించిన వివిధ రకాల షాట్లు మరియు కెమెరా కదలికలను మనం ఈ రోజు చర్చిస్తాం. మనం దృశ్య భాష యొక్క ప్రాథమికాలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎథ్నోగ్రఫిక్లతో సహా వివిధ ఆడియో విజువల్స్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకి మీరు ఆంగ్ల భాష తెలిసినట్లయితే మీరు కథలు, వార్తా నివేదికలు, పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, నవలలు మొదలైనవి విభిన్న విషయాల్లో రాయడానికి ఆ భాషను ఉపయోగించవచ్చు. కథా రచన, వార్తా రచన లేదా పుస్తక రచనలో భాష యొక్క విభిన్న శైలి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ భాష యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు మరియు వ్యాకరణం అలాగే ఉంటాయి. ఇదే లాజిస్టిక్స్ భాష కూడా వర్తిస్తుంది. అంటే మనకు ఒక భాష కనుక వస్తే ఏ రకంగా అయితే కథ కానీ, లేకుంటే ఒక పద్యం కానీ, లేకుంటే వ్యాసం కానీ ఏ విధంగా రాస్తామో అదే రకంగా మనకు కనుక కెమెరా యాంగిల్స్ మీద లేకుంటే విజువల్స్ మీద కనుక మనకు పట్టుంటే మనం అనుకున్న చిత్రాన్ని అనుకున్న రకంగా తీస్తాము. అది సోషియాలజీ అయినా కానివ్వండి, ఆంథ్రోపాలజీ అయినా కానివ్వండి, మనకి ఏది కావాలని దాంట్లో ఉన్న ఎథ్నోగ్రఫిక్ కానివ్వండి, సినిమాకి కానివ్వండి, ఇంకా దేనికైనా కానివ్వండి. పెద్ద పెద్ద రజనీకాంత్, చిరంజీవిలకి, అమితాబ్ బచ్చన్ పెద్ద పెద్ద కెమెరామెన్లు వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకు చాలా దృశ్య భాషపై చాలా చాలా పట్టు ఉండాలి. ఉదాహరణకి సర్కార్ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ది, ఆ సర్కార్ సినిమా అనేది ఒక డార్క్ అంటే కెమెరా అనేది డార్క్ ఏరియాలో కొంచెం లైట్ షేడింగ్ లో పనిచేయాలి. అప్పుడు అది ఆ కెమెరా అనేది క్యాప్చర్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు సర్కార్ అనేది అది గాడ్ ఫాదర్ కి ఇన్స్పిరేషన్ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసినట్టు ఆయన చాలా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాడు. అంటే ఆ కెమెరా భాష పైన, ఆ విజువల్ మీద, ఆ దృశ్య భాష పైన ఒక పట్టు అనేది ఉండడం ద్వారానే మనకు మంచి ఫిల్మ్ అనేది మనకు వస్తుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ రకంగానైతే ఒక భాష వస్తే నువ్వు దాన్ని ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తావో, అదే విధంగా సినిమాకంటూ తనకు ప్రత్యేకమైన భాష, దానికి ఒక గ్రామర్ అంటూ వ్యాకరణం అంటూ ఉంది. ఆ వ్యాకరణాన్ని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడే ఆ సినిమా కానీ, ఆ షార్ట్లు కానివ్వండి, ఆ సినిమా కానివ్వండి, ఆ వీడియో కానివ్వండి మనం తీయడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది అనేది మనం ఈరోజు పాఠం అర్థమవుతుంది. ఒక భాషకు ఏదైతే
నియమాలు వ్యాకరణాలు ఎట్లయితే వర్తిస్తాయో అదే రకంగా సినిమాకి షార్ట్లకు కూడా ఈ యొక్క వ్యాకరణం వర్తిస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం ప్రాథమికంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. షార్ట్ ప్రతి భాష వల్ల అంటే లైక్ లాంగ్వేజ్ షార్ట్ అంటే ఇప్పుడు కెమెరా యాంగిల్ ఇట్లా పెడతారు, ఇటు పక్క నుంచి పెడతారు, ఇటు పక్క నుంచి పెడతారు, ఇట్లా రకరకాల షార్ట్లు ఉంటాయి. ప్రతి భాష వల్లే దృశ్య భాష అంటే సినిమా భాష కూడా విభిన్న యూనిట్లను కలిగి ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా రకరకాల భాగాలు ఉంటాయి. మీరు అక్షరాలను ఫ్రేమ్లతో అక్షరాలు అనేది ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్ అనేది ఇట్లా పెడతారు. ఈ ఫ్రేమ్ అనేది ఒక అక్షరం అనుకోండి, ఇది ఒక అక్షరం అనుకోండి. మళ్ళీ వేరే ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, ఇటు నుంచి రకరకాల ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. వీటిని అక్షరాలని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ షాట్లతో సన్నివేశాలను వాక్యాలుగా అంటే వెనకాల హీరో డైలాగ్ మాట్లాడతాడు ఏమని చిరంజీవి ఒక సన్నివేశాలతో ఒక సన్నివేశంలో చెప్తాడు, మొక్క పీక కోస్తా అని. అదొక సన్నివేశం. ఆ సన్నివేశాలను వాక్యాలు సన్నివేశాల పేరాలను మరియు పూర్తి చిత్రంలో మొత్తం కథను సమయం చేయవచ్చు. వ్రాత భాషలో అక్షరం అతి చిన్న యూనిట్ అయినప్పటికీ దానికి అర్థం లేదు. అక్షరాల సేకరణ కొంత అర్థాన్ని కలిగి ఉండే పదాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి వ్రాతపూర్వక భాష యొక్క చిన్న అర్థవంతమైన యూనిట్ చెప్పడం అని మనం చెప్పగలం. అదేవిధంగా దృశ్య భాష యొక్క చిన్న అర్థవంతమైన యూనిట్ అది ఫ్రేమ్ల సమూహాలు. అంటే రకరకాల ఫ్రేమ్లు కలిస్తే ఒక షాట్ అయింది. అప్పుడే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ అనేది కెమెరా ద్వారా రికార్డ్ చేయబడిన స్టిల్ ఇమేజ్. ఒక ఫ్రేమ్ అనేది ఒక స్టిల్ ఇమేజ్ అని ఇట్లా ఉంటుందని చెప్తాడు వాడు. కెమెరామ్యాన్ అనగా ఇట్లా వాడు ఆ ఫ్రేమ్ ని ఆ కెమెరామ్యాన్ వాడు దాన్ని క్యాప్చర్ చేయగలగాలి. ఇది ఇట్లా అన్ని షాట్లు కలిస్తేనే అన్ని ఫ్రేమ్లు కలిస్తేనే అది ఒక సీన్ అయింది. అట్లా రకరకాల సీన్లు కలిపితే ఒక రీల్ అయింది. అట్లా రకరకాల రీల్ కలిపితే ఒక సినిమా అయింది, ఒక డాక్యుమెంటరీ అయింది, లేకపోతే ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ అయింది. అది సోషియాలజీలో కానివ్వండి, ఆంథ్రోపాలజీలో కానివ్వండి, లేకుంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో కానివ్వండి, ఇంకా దేంట్లో వీడియో మేకింగ్ లో అన్ని రకాలుగా మనం దాన్ని వాడచ్చు. అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే ప్రతి సినిమాకి కూడా ఒక భాష ఉంటుంది, దానికి ఒక వ్యాకరణం ఉంటుంది, దానికి ఒక లైన్ అండ్ లెన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మనం కెమెరాను వాడడం కానివ్వండి, కెమెరాను ట్రాలీని తీసుకొచ్చి దాన్ని స్పీడ్ కానీ అది స్టిల్ కెమెరానా, మూవింగ్ కెమెరానా, హై స్పీడ్ లో కొంతమంది మొత్తం హెలికాప్టర్ షాట్ అంటారు కొంతమంది. ఇప్పుడు షారూఖ్ ఖాన్ ఒక బాజీగర్ అనే పాట, బాజీగర్ అనే పాట వాడు హెలికాప్టర్ లోంచి షాట్ చేశాడు. అదేవిధంగా రౌడీ అల్లుడు సినిమా చిరంజీవి కనుక తీసుకుంటే లవ్లీ మే హీరో అనే పాటని వాడు కెమెరా యాంగిల్ అనేది ఒక హెలికాప్టర్ షాట్ నుంచి తీశాడు. అంటే ఇట్లా రకరకాల ఫ్రేమ్స్ రకరకాల షాట్ కలిపితేనే అదొక సీన్ అయింది, రకరకాల సీన్లు కలిపితే ఒక సినిమా అయింది. ఈ మొత్తం సమూహారాన్ని మనం సినిమాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సినిమా కానివ్వండి, లేకపోతే అది డాక్యుమెంటరీ కానివ్వండి, ఈ రకంగా వస్తేనే అది పూర్తిగా పనికొస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. రెండు ముక్కలలో చెప్పాలి అంటే అది భాషలాగానే ఏ రకంగా అయితే వ్యాకరణం ఉందో, భాష కనుక ఎట్లయితే పదాలు ఉన్నాయో, భాష కనుక ఎట్లయితే అక్షరాలు ఉన్నాయో, సినిమాకు కూడా స్టిల్స్, ఫ్రేమ్స్, షార్ట్లు, రికార్డింగ్, ఆడియో, వీడియో ఇవన్నీ కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన భాష ఉంది, దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాకరణం ఉంది. మనం కనుక తీయాలి అంటే ఆ భాష నేర్చుకోవాలి, ఆ వ్యాకరణాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మనం సరైన సినిమా తీయగలుగుతాము. అది జనాలకు కూడా అందుంది అని మనము సీదా జనాలు అంటే చదువురాని ఆడవాళ్ళు కానివ్వండి, గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళు కానివ్వండి, అది చూసి వాళ్ళు ఆనందించే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు కూడా అట్లా విద్యా వైజ్ఞానిక అనేది ఆ రకంగా చేరే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రతి దానికి ఒక భాష ఉంటుంది, ప్రతి స్కిల్కి ప్రతి కళకి ఒక భాష ఉంటుంది అనేది మనం ప్రాథమికంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. షార్ట్లు మరియు వాటి ఉపయోగాలు. కెమెరా కదలిక ద్వారా వర్గీకరించబడిన షార్ట్లు అంటే కెమెరా వర్గీకరణ, కెమెరా కదలిక అంటే అది ఇటు కదులుతుందా, మిడ్ షాట్ లో ఉందా, లో యాంగిల్లో ఉందా, ఇట్లా కెమెరా కదలిక ద్వారా మనం షాట్లని వర్గీకరించవచ్చు. ప్రమోషన్ సబ్జెక్ట్ పరిమాణం ద్వారా వర్గీకరించబడిన షాట్లు అంటే జనాలు, ఇప్పుడు 1,00,000 మందిని మనం చూపించాలనుకోండి, అక్కడ జనాలు మన కెమెరాను నిర్దేశిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనల్ని ఏ రకంగా మనం ఈ యొక్క షాట్ ని తీయాలి. ఇది అంటే సబ్జెక్ట్ పరిమాణాన్ని బట్టి షాట్లను తీయడం కూడా జరుగుతుంది.
మరో మరో రకంగా కెమెరా కోణం ద్వారా వర్గీకరించబడిన షాట్ అంటే కెమెరా ఎట్లా పెడితే అంటే కెమెరాకు అది హై ప్రతి కెమెరాకు కూడా ఏంటి అంటే దానికంటూ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము కెనాన్ కెమెరా తీసుకున్నాం అనుకోండి, కెనాన్ కెమెరాలో నువ్వు లాంగ్ షాట్ తీయాలంటే ఒక 60-70 వేల కెమెరా ఉంటుంది. అది లాంగ్ షాట్ ఒక చిన్న పక్షిని తీయాలి అంటే అది కెనాన్ కెమెరా ద్వారా తీయగలుగుతాం. నాకు తెలిసిన ఒక మిత్రుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఒక చిన్న పక్షిని ఒక 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 షూట్ చేయడానికి ఒక కెమెరాను 3 రోజులు 4 రోజుల పాటు ఒకే యాంగిల్లో తీయవలసి వచ్చింది. అది చాలా రేర్ బర్డ్ అని. అంటే కెమెరా కోణం ద్వారా మనం షాట్లను వర్గీకరించవచ్చు. ఇది కెమెరా ద్వారా వర్గీకరించిన షాట్. అంటే షాట్లని రకరకాలుగా మనం విభజించవచ్చు. అది కెమెరా ద్వారా, సబ్జెక్ట్స్ ద్వారా, దాని కోణం ద్వారా, ఇట్లా కదలిక ద్వారా, ఇవి కాకుండా ఇతర షాట్లు కూడా ఉంటాయి. అంటే రకరకాల షాట్లు అనేది మనకు ఉంటాయి. ఈ రకంగా షాట్లు మరియు వాటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి. అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక ఒక తెర మీద మీరు అప్పుడెప్పుడైనా గమనించే ఉంటారు, ఒక షాట్ అట్లే ఆగిపోయింది. అయిపోవడం అంటే కెమెరా అది రీల్ మూవ్ అవుతుంటుంది, కానీ అక్కడ మనకు షాట్ అనేది స్టాటిక్ అనేది అవపడుతుంది. అది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచ చరిత్రలోనే సత్యజిత్ రే తన యొక్క సినిమాలలో స్టిల్ అనేది పెట్టాడట సినిమాలో. అంతకుముందు హాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా ఒక సినిమా మూవ్ అవుతుంటే ఒక మనిషి స్టిల్ ఉన్నట్టు ఉండడం అనేది అది ఒక సత్యజిత్ రే అది కెమెరా టెక్నిక్ వలన అతను దాన్ని ఆ షాట్ ను అతను సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగాడు. ఆ తర్వాత చాలా మంది సినిమాలలో అది వాడారు. స్టిల్ షాట్ అనేది వాళ్ళు వాడారు. అంటే మూవింగ్ దాంట్లోనే మీకు షాట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టాటిక్ గా ఉంటుంది. ఇది సత్యజిత్ రే నాకు తెలిసిన మేరకు సత్యజిత్ రే ఇది వాడాడు. ఈ రకంగా అంటే కెమెరాలలో షాట్లలో ఒక నూతనత్వం తీసుకురావడం అనేది కూడా అంత ఆషామాషి పని కాదు. అంటే ఇంతకుముందు పాత కెమెరామెన్లు ఎట్లా ఉండేవాళ్ళంటే కొన్ని పాత్రలు ఉండేవి. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి కెమెరామెన్లు కానివ్వండి, కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు మనకు సెల్ ఫోన్లలో రకరకాల దొరికే కెమెరాలు కూడా అవి ఎక్కువగా అది రకరకాలైనటువంటి క్వాలిటీస్ కలిగి ఉండి మనకు మంచి చిత్రాలను అందించే అవకాశం ఉంది. కెమెరా యాంగిల్స్ కూడా మారాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు రకరకాల కెమెరాలు ఉన్నాయి. దాని ద్వారా రకరకాల షాట్లను రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ పరిణామం ద్వారా వర్గీకరించబడి షాట్ ఫ్రేమ్లో క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ పరిణామాన్ని ఆధారంగా షాట్లా వర్గీకరించడం. ఇక్కడ మీరు 2 పదాల గురించి తెలుసుకోవాలి, విషయం మరియు ఫ్రేమ్. విషయం అంటే క్యారెక్టర్ లేదా కెమెరాకు ఆసక్తిని కలిగించే ఏదైనా వస్తువు కావచ్చు. అంటే విషయం అంటే ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి, ఒక బఫూన్ క్యారెక్టర్ ఉందండి. ఇప్పుడు బ్రహ్మానందాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయగలిగాం. అతని ముఖం చూడగానే మనకు నవ్వొస్తుంది. బ్రహ్మానందాన్ని ఫస్ట్ చూడగానే మనకు అలీన్ కానీ బ్రహ్మానందం కానీ చూడగానే ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ నవ్వొస్తుంది. అంటే జానీ లివర్నే తీసుకుందాం అనుకోండి హిందీలో, ఫస్ట్ అతను చూడంగా మనకు నవ్వొస్తుంది. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని మనం క్యాప్చర్ చేయడానికి మనం కెమెరాని ఎప్పటికీ అతని చుట్టే తిప్పుతా ఉండాలి. అంటే అతను మనం క్యాప్చర్ చేయగలగాలి. ఈ రకంగా క్యారెక్టర్ చుట్టూ కనుక మన కెమెరాకి అది ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది అన్నట్టు. అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చుట్టూ మన కెమెరా తిరిగితే అది వస్తువు విషయాన్ని బట్టి మనం కెమెరాను షాట్లను మనం వర్గీకరిస్తున్నాం అని చెప్పుకోవచ్చు. మరో రకంగా రికార్డింగ్ సమయంలో ఫోకస్ లో ఉండే పాత్ర లేదా వస్తువును సబ్జెక్ట్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా, ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా కానివ్వండి, లేకపోతే కొత్తగా వచ్చినటువంటి పఠాన్ ఉందనుకోండి. పఠాన్ అనేది షారూఖ్ ఖాన్ ఒక సబ్జెక్ట్ అతను. అంటే ఒక స్పై థ్రిల్లర్, నేను ఆ సినిమా చూడలేదు, ఆ స్పై థ్రిల్లర్ అని చెప్తున్నారు. అంటే అతని చుట్టే తిరగడం, అంటే కెమెరా కానివ్వండి, పాట కానివ్వండి, అంటే అతన్ని ఫోకస్ గా ఒక వ్యక్తిని ఫోకస్ గా ఎక్కువగా చూపించడాన్ని మనము రికార్డింగ్ సమయంలో కానీ షూటింగ్ టైంలో కానీ దాన్ని ఏమంటారంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ షార్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అది పరిమాణం బట్టి ఒక షాట్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ షాట్లు గాను, పరిణామము, ఫ్రేము, విషయాలను బట్టి షాట్లు కానీ మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ షాట్లలో 3-4 ఒక 6-7 రకాల షాట్ ఉంటాయి. క్లోజ్అప్ షాట్ ఉంది అనుకోండి. క్లోజ్అప్ షాట్ అంటే ఏంటంటే మన ముఖం మాత్రమే అవపడుతుంది. అంటే ఇది ఇప్పుడు నా లిప్స్ మాత్రమే అవపడతాయి. దీన్ని మనం క్లోజ్అప్ షాట్, ఇది కిందికి అవపడదు, ఓన్లీ ముఖం మాత్రమే అవపడతాయి. యాక్చువల్గా మీకు ఆ బొమ్మలు పెడదాం అనుకున్నాను పీపీటీలో, కానీ అది సాధ్యపడలేదు. క్లోజ్అప్ షాట్ ఏంటంటే మీ ముఖ కవలికలు మాత్రమే అవపడతాయి. అది మీకు కళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇదంతా కానీ మీకు క్లోజ్అప్ షాట్ లో అవపడుతుంది. అది క్లోజ్అప్ షాట్. మీడియం షాట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు,
ఇక్కడ వరకు కనుక ఉంటే దాన్ని మీడియం సైజ్ షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లాంగ్ షాట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ దూరం నుంచి అది మన మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది. క్లోజ్అప్ షాట్ ఏమో ముఖం యొక్క కదలికలని, దీని యొక్క హావభావాన్ని అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. మీడియం షాట్ అంటే కనుక ఇక్కడ వరకు ఉండి అది మీడియంగా చూపిస్తుంది. లాంగ్ షాట్ అంటే దూరం నుంచి, అంటే వెనకాల ఉన్నటువంటి, అది నా వెనకాల ఎట్లాంటి తెర ఉంది, ఇప్పుడు పచ్చని తెర ఉంది, అది ఎట్లా ఉంది, మొత్తం ఎట్లా ఉంది అనేది అది మనకు చెప్తా ఉంది. ఇది లాంగ్ షాట్. ఈ రకంగా 3 రకాల షాట్లు, ఇది ప్రాథమిక షాట్లు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మూడు ప్రాథమిక షాట్లను మరికొన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చు. అంటే ఈ 3 ఉన్నాయి. ఒకటి క్లోజ్ షాట్, మీడియం షాట్, లాంగ్ షాట్ ఉన్నాయి. అందుకని చార్లీ చాప్లిన్ ఒకసారి ఏం చెప్తాడు అంటే, సినిమా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కానివ్వండి, అదేంటంటే లాంగ్ షాట్, అదేంటంటే మీరు లాంగ్ షాట్ లో చూస్తారు, అంటే దూరంగా తెర మీద చూస్తారు కాబట్టి అది హ్యాపీ. కానీ లైఫ్ ఎట్ క్లోజ్ షాట్ ఈస్ ట్రాజెడీ అన్నాడు. ఎవరు? ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి చార్లీ చాప్లిన్. గాంధీని కూడా కలిశాడు ఆయన. ఆయన ఏమంటే లైఫ్ ఎట్ క్లోజ్ షాట్ ఈస్ ట్రాజెడీ, లైఫ్ ఎట్ లాంగ్ షాట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్. అంటే బయట నుంచి మనం చూస్తాం, ఇది పెద్ద హీరోలు ఉంటారు, వాళ్ళకి బంగ్లాలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత పెద్ద పేరు ఉంటుంది, ఎక్కడ పోయిన జనాలు వాళ్ళ చుట్టూ మూగుతారు, దానికి దీనికి అలవాటు పడిపోయి ఆమె చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఒక దగ్గర నుంచి కనుక మనం నిత్య జీవితం మనం చూస్తే వాళ్ళ క్లోజ్ షాట్ లో వాళ్ళ జీవితం అనేది ఒక దుర్భరమైనటువంటి జీవితం కానీ ఒక అట్లా ఉంటుంది అనేది కొంతమంది చెప్పారు. అలానే అందరూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, లేకపోతే షారూక్ ఖాన్, అమితాబ్ బచ్చన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొంతవరకు మంచి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. సరే ఏదేమైనా కానీ మనం కెమెరా తోటి దాన్ని వాళ్ళు ఎందుకు పోల్చడం, కానీ ఈ 3 ప్రాథమిక షాట్లు ఉంటాయి. ఈ ప్రాథమిక షాట్లను మళ్ళీ 7 రకాలుగా మనం వర్గీకరించవచ్చు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లోజ్అప్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లోజ్అప్ అంటే మొత్తం మన ముఖం మీదనే, ఇప్పుడు మన కళ్ళ మీదనే వాడు ఫోకస్ చేశాడు అనుకోండి, అది మనకు ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్అప్ షాట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత క్లోజ్అప్ షాట్ అంటే ముఖ కవలికలు, అంటే ఓన్లీ ముఖాన్ని మాత్రమే వాడు చూపించాడు అనుకోండి, దాన్ని మనం క్లోజ్అప్ షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీడియం క్లోజ్అప్ షాట్ అంటే, మీడియం షాట్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది మీడియం క్లోజ్అప్ షాట్, అది దాన్ని మీడియం క్లోజ్అప్ షాట్ అంటారు. మీడియం షాట్ అంటే అది మనకు మన మోకాళ్ళ కింది వరకు ఉంటుంది, దీన్ని అది మీడియం షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీడియం లాంగ్ షాట్ అంటే మధ్యంగా చూపిస్తుంది కానీ కొంచెం దూరం నుంచి చూపిస్తుంది, దాన్ని మనం మీడియం లాంగ్ షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత లాంగ్ షాట్ అంటే ఆ దూరం నుంచి చూపిస్తుంది. లాంగ్ షాట్ ఎందుకు తీస్తారు అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఒక బంగ్లా ఉంది అనుకోండి, ఆ బంగ్లాను చూపించుకోవాలి, మనం ముఖ్యం కాదు, మన వెనకాల ఉన్న బంగ్లాను మనం చూపించాలి అంటే దాన్ని లాంగ్ షాట్ పడాలి. ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్అప్ షాట్ ఎట్లాంటి వాళ్ళకి వాడాలంటే, ఎవరన్నా అది ఎమోషన్, ఇప్పుడు ఒక దుఃఖాన్ని నువ్వు చూపించాలనుకుంటున్నావు, ఒక ఏడుపు, హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ, లేకపోతే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కానీ, లేకపోతే తల్లి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, తమ్ముని క్యారెక్టర్ ఏడుపు ఒక ఉందనుకోండి, అది ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్అప్ లో చేస్తే ఏమైందంటే వాడు కొంచెం అది మనం క్లియర్గా జనానికి అంటే మన హావభావాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేకపోతే ప్రేమ కానివ్వండి, అది అతని రియాక్షన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదన్నా డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు అట్లా, అది ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్, అది చూపించవచ్చు. అది క్లోజ్అప్, ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్అప్ లో చూపించవచ్చు. క్లోజ్అప్ అంటే కొంచెం వేరే సన్నివేశాలను చూపించవచ్చు. ఈ రకంగా రకరకాలైనటువంటి షాట్లు ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ ఎందుకు తీస్తారు అంటే, ఇప్పుడు ఒక ₹1,00,00,000 బిల్డింగ్ ఉందండి, మీకు ఒక 2 కోట్ల బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, ఆ 2 కోట్ల బిల్డింగ్ మీరు జనాలకి ఇది నా ఇల్లు అని చూపించుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ బిల్డింగ్ వచ్చేటట్టు మనము లాంగ్ షాట్ ఒకటి తీస్తాం. అంతేందుకు మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముంగటికి, లేకపోతే తాజ్ మహల్ దగ్గరికి కానీ, లేకుంటే ఇక్కడ పలానా అనేది మన ఈ చార్మినార్ దగ్గర కానీ చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు. చార్మినార్ మనం క్లోజ్ షాట్ అయితే తీయలేము కదా, క్లోజ్ షాట్ తీసుకుని ముఖం వస్తుంది, వెనకాల చార్మినార్ అవపడదు కదా. అదే రకంగా తాజ్ మహల్ అవపడాలి, లేకపోతే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అవపడాలి, లేకపోతే బిర్లా టెంపుల్ అవపడాలి అంటే నువ్వు లాంగ్ షాట్ లోనే సాధ్యం కదా, అది లాంగ్ షాటే తీయాలి, లేకపోతే మనకు అది ఆ సినిమా కానీ ఆ చిత్రం కానీ రాదు. అంటే దేనికి అవసరాన్ని బట్టి మనం ఆ షాట్ అట్లా, అంటే లాంగ్ షాట్ అనేది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ ఇల్లు అంటే మీ ఎన్విరాన్మెంట్, వెనకాల ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని, ఇంటిని కానీ ఆ ప్రకృతిని కానీ చూపించాలి అంటే అది ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ అయితేనే అది మీ వెనకాల ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని చూపిస్తుంది. లాంగ్ షాట్ అయినా కానీ అది చూపిస్తుంది. ఈ రకంగా 3 ప్రాథమిక షాట్లని, అది ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్అప్, మీడియం క్లోజ్అప్, మీడియం షాట్, మీడియం లాంగ్ షాట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ లాంగ్ షాట్, ఇట్లా 7 రకాలైనటువంటిగా మనము వీటిని మనం వర్గీకరించవచ్చు. కెమెరా ద్వారా వర్గీకరించబడిన షాట్ అంటే ఇవి కాకుండా మనం కెమెరా బట్టి కూడా
అంటే ఆ కెమెరా పనితీరును బట్టి కూడా మనం షాట్లని అంటే వాటిని వర్గీకరించవచ్చు. అవి ఏంటంటే కెమెరా యాంగిల్స్ ద్వారా షాట్లను కూడా వర్గీకరించవచ్చు. కెమెరా కోణం నుంచి సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన కెమెరా సెగ్మెంట్ల నుంచి చెప్తుంది. ఉదాహరణకి కెమెరాను సబ్జెక్ట్ ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉంచినట్లయితే అది హై యాంగిల్ అని పిలువబడుతుంది. మరియు దీనికి విరుద్ధంగా దీని ఆధారంగా మీరు షాట్లను కింది రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. కంటి స్థాయి షాట్ అంటే కెమెరా ఇప్పటివరకు మనకి ఏమని చెప్పాము, మనం సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా మాట్లాడాము. అంటే ఒక మనిషిని దాని ఆధారంగా వెనకాల సీనరీని బట్టి మనం షార్ట్స్ అని చెప్పాము. ఇప్పుడు మనం కెమెరా దృష్టి నుంచి ఆలోచిస్తే దాని యొక్క కంటి దాని ఐస్ చూస్తే అది ఐ షాట్ అని, కంటి స్థాయి షాట్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే అది క్లోజ్ దాని నుంచి అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హై యాంగిల్ షాట్ అంటే అది పైన అంటే ఇప్పుడు మనిషి లేకపోతే ఎత్తైన ఆ కెమెరాని ఎత్తైన ప్లేస్లో పెడితే అది హై యాంగిల్ షాట్ అయింది. అదే లో యాంగిల్ షాట్ అనుకోండి. లో యాంగిల్ షాట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నన్ను కింది నుంచి ఒక ఫోటో తీశాడు అనుకోండి వాడు, లేకపోతే ఎవరైనా కానీ మీరే వచ్చి నా కింది నుంచి ఒక షాట్ తీశారు అనుకోండి, అది లో యాంగిల్ షాట్ అయింది. బర్డ్ వ్యూ షాట్ అంటే మీరు పైన ఒక హెలికాప్టర్ ద్వారానో ఒక విమానం ద్వారానో మనం ఒక ఫోటో కానీ ఒక షాట్ తీస్తే దాన్ని బర్డ్ వ్యూ షాట్ అంటారు. అంతేందుకు ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో ఉదాహరణకి మనకి ఏం జరిగింది, వరదలు వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు బర్డ్ వ్యూ షాట్. ఇప్పుడు ఆ వరదలలో మనమైతే కెమెరా పట్టుకుని పోయి అక్కడ వచ్చేది ఇట్లా అక్కడైతే మనం ఫోటో తీయలేము, షాట్ తీయలేము. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఏదన్నా ఒక పెద్ద రోగం వచ్చేసేసి కరోనా లాంటిది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎక్కడికక్కడ దుకాణాలను క్లోజ్ చేసేసేసి మొత్తం హైదరాబాద్ నిర్మానుషం మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం నిర్మానుషం అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఎట్లా చూపిస్తావు, ఆ షాట్ని ఎట్లా చూపిస్తావు? అంటే ఏదైనా గొడవలు జరిగి హైదరాబాద్ మొత్తం క్లోజ్అప్ చేశారు, ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చూపిస్తావు హైదరాబాద్? బర్డ్ వ్యూ షాట్ లో చూపించాలంటే నువ్వు ఒక హెలికాప్టర్ ద్వారా ఒక ప్లేన్ ద్వారా పైనుంచి అది ఏ రకంగా క్లోజ్ ఉందో చూపిస్తావు, కింద దిగడానికి కుదరదు అనుకోండి, అది బర్డ్ వ్యూ షాట్ అయింది. వార్మ్ ఐ వ్యూ షాట్, వార్మ్ ఐ అంటే మనిషిని కిందికి చాలా దగ్గరగా చూపించడాన్ని మనం వార్మ్ ఐ షాట్ కూడా అని చెప్తాం. అంటే ఈ రకంగా కెమెరాలో రకరకాల అవసరాలను బట్టి, ఆ కెమెరాకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని బట్టి, ఆ కెమెరాలో మనం చూస్తుంటే అది ఎట్లాంటి చిత్రాలను చేయగలుగుతుంది, దాన్ని బట్టి కూడా మనం షాట్లను మనం చిత్రీకరించవచ్చు అని మనం చెప్పవచ్చు. దీంట్లో చాలా చాలా భారతదేశంలో ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి నైపుణ్యత వాళ్ళు ఉన్నారండి. దాంట్లో మన భారతదేశం గొప్పతనం ఏంటంటే ఇక్కడ నిరుద్యోగం వల్ల లేకపోతే రకరకాల కళలు అభిరుచి ఉండడం వల్ల మన ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదేమో కావచ్చు, కానీ మనకు కృష్ణానగర్ కానీ హైదరాబాద్, మన ముంబైలో మనకు ఫిల్మ్ నగర్ ఇవన్నీ కానీ కొన్ని వందల వేల మంది పాపం కళాకారులు, కెమెరామ్యాన్లు, షార్ట్ మ్యాన్లు, లిరిసిస్టులు, సింగర్స్, డాన్సర్స్ ఎంతో మంది అలా తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ సరైన అవకాశాలు లేక, అది హాలీవుడ్లో కూడా కానివ్వండి సరైనటువంటి చాలా నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. కెమెరాలో తీయడంలో కానివ్వండి, అందరికీ అవకాశాలు రావు. వాళ్ళందరూ ఊర్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ రూమ్ రెంట్లు అట్లా లేక, భోజనానికి సరిగ్గా లేక, సినిమా తిరగక, మీరు అలీ సినిమా, మీరు అలీ జీవితం చూసే ఉంటారు. ఏదో చెన్నైలో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పాపం అతను ఏదో కష్టపడి ఆ తర్వాత ఒక కమిడియన్ ఎదిగలిగాడు. అంటే మీకు చెప్పదలుచుకున్న సినిమా కష్టాలు అంటారు అనుకో, ఏంట్రా నీకు సినిమా కష్టాలు అంటే రకరకాల కష్టాలు ఉంటాయి కదా, మనం చెప్పుకోవడానికి కూడా కుదరదు అన్నట్టు. అట్లాంటి సినిమా కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఈ రకంగా అంటే ఈ కెమెరాని బట్టి కూడా మనము షాట్లను డివిజన్ చేయొచ్చు. అది కంటి స్థాయి షాట్, హై యాంగిల్ షాట్, లో యాంగిల్ షాట్, బర్డ్ వ్యూ షాట్, వార్మ్ వ్యూ షాట్ అనేది కూడా మనము రకరకాల షాట్లలో మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఇతర రకాల షాట్ ఓవర్ ది షోల్డర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను వెనకాలో, నన్ను చూపించాలి, మీతో మాట్లాడుతున్నాను చూపించాలంటే నా కెమెరా అనేది నా వెనుక ఉండాలి. ఇట్లా ఓవర్ ది షోల్డర్ అంటారు. ఓవర్ ది షోల్డర్ యొక్క ఉదాహరణ చూపుతుంది. ఈ షాట్ ఒక పాత్ర యొక్క భుజం వెనుక కెమెరా ఉంచడానికి సూచిస్తుంది. ఇప్పుడు నా భుజం వెనకాల కెమెరా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఓవర్ ది షోల్డర్ యాక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది రెండు పాత్రల మధ్య సంభాషణ చూపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు, నా ముందు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు మా అమ్మే ఉందనుకోండి, మా నాన్నే ఉన్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళతో మాట్లాడేది వాడు అటుపక్క నుంచి తీయడం కష్టం, ఇటుపక్క నుంచి అనుకోండి మా మదర్ కానీ మా నాన్న కానీ స్పష్టంగా అవపడతాం. ఇది ఓవర్ ది షోల్డర్, ఫ్రెండ్ అనుకోండి, ఫ్రెండ్ అవపడతాడు. ఇది ఓవర్ ది షోల్డర్ షాట్ అని చెప్తారు. పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఒక పాత్ర యొక్క దృక్కోణం నుండి విషయాన్ని చెప్తుంది. అంటే నేను మనసులో ఏమనుకుంటున్నాను. ఉదాహరణకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొటాగనిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక హీరో ఉన్నాడు అనుకో, అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు మనసులో ఏమనుకుంటున్నాడు. షారూఖ్ ఖాన్ లేదా లేకుంటే ఒక నానా పటేకర్, ఇంకెవరన్నా ఒక ఆర్టిస్ట్ స్మితా పాటిల్, లేకుంటే నషరుద్దీన్ షా, వీళ్ళు
వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మనసులో, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కెమెరాని కనుక మనం వాడు ఇప్పుడు ఒక హీరో అట్లా ఆలోచించుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ గురించి ఆలోచించాడు అనుకోండి, అంటే వాళ్ళ అమ్మని చూపించగలగాలి ఈ కెమెరా అనేది. ఎవడో వాళ్ళ ఊరు గురించి, అయ్యో నేను ఇంత పెద్ద నగరానికి వచ్చాను, ఎట్లాంటి సమస్యలలో నేను ఎదుర్కొన్నానని వాడు ఒక పాత్ర అనుకుంటుంది ఉదాహరణకి. అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి కెమెరా అంటే వాడి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ కెమెరా షాట్లను అది చూపించగలగాలి. అది వాడి యొక్క గత జీవితాన్ని అంటే గత జీవితాన్ని వాడు తీసుకెళ్ళి అది గత జీవితాన్ని చూపించగలగాలి. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రియాక్షన్ షాట్. రియాక్షన్ షాట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న చెప్పకుండా అది ఆ అమ్మాయి పక్క ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించి ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఆ నాన్నను చూపించేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, వాళ్ళు ఒకసారిగా అసలు ఆయన ముఖంలో ఎట్లాంటి కదలికలు అనేది అది మనము ఆ కెమెరా పెట్టి చూపించగలం. అంటే రియాక్షన్ అది. ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరిగింది, వాళ్ళ అమ్మాయి వేరే అబ్బాయిని ప్రేమించి ఊళ్ళో వెళ్ళిపోయింది, దాని రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఒక తమ్ముడు, నాన్న తమ్ముడు నా రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, దీన్ని రియాక్షన్ షాట్ అంటారు. ఈ రియాక్షన్ షాట్ ను మనం చాలా ముఖ కవలికలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం చాలా చూపించగలగాలి. కథ చెప్పడంలో రియాక్షన్ షాట్ రియాక్షన్ షాట్ చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక కథను చెప్పాలి అంటే, ఒక ప్రేమ కథను చెప్పాలి అంటే అది రియాక్షన్ షాట్ల మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైనా డైలాగ్ లేదా చర్యపై పాత్ర యొక్క ప్రతి చర్యను చూపించడానికి మీరు షాట్ను రూపొందించాలి. ఉదాహరణకి 3 పాత్రలు ఏదో చర్చిస్తున్న దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. ఏదో 3 పాత్రలు మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇందులోనే ఒక పాత్ర షాకింగ్ సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ గారు మరియు వేరే డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి. మధ్యలో నేను ఒక షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పాను అనుకోండి, ఇక్కడ నా ఇగ్నో డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి, లేకపోతే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు కానీ, అప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఆ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా స్పందిస్తారు అనేది మనం చూపించవలసి ఉంటుంది. దాన్ని మనము రియాక్షన్ షాట్ అంటారు. అది అన్ని సందర్భాల్లో, ఇది చిన్న సినిమాకి కానీ లేకుంటే ఒక సీరియల్ కానీ అన్నిటికీ కూడా ఈ రియాక్షన్ షాట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన మనకు అర్థమవుతుంది. కెమెరా కదలిక అనేది షాట్లో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కెమెరా కదలికను సూచిస్తుంది. ఇది దృశ్య భాష యొక్క ముఖ్యమైన అంశం. ఇది కథను చెప్పడంలో మరియు ప్రేక్షకుల ప్రమేయాన్ని పొందడంలో సహాయపడుతుంది. కెమెరా కదలికలు షాట్లో భావోద్వేగాలను సృష్టించగలవు లేదా జోడించగలవు. కదలిక రకం మరియు కదలిక వేగం రెండు కొన్ని అర్థాలను సృష్టిస్తాయి. స్పీడ్గా కెమెరాను తీసుకెళ్లడం, లేకపోతే ఒకే దగ్గర కెమెరాను పెట్టడం కూడా ప్రేక్షకులు ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి భావోద్వేగాలని అది కలిగింపజేస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే నువ్వు కెమెరాను ఎట్లా వాడితే అక్కడ ప్రేక్షకుడు ఏ రకంగా దాన్ని స్పందిస్తున్నాడు అనేది మనకు ప్రాథమికంగా ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో కెమెరా కదలికలు చాలా ముఖ్యమైనవి మరియు సాధారణంగా ఉపయోగించే సాధారణ కెమెరా కదలికల గురించి మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో వాడే కెమెరాలు చాలా చాలా వేరుగా ఉంటాయి. పెద్ద కెమెరాలు ఉంటాయి, వాటికి కోట్ల రూపాయల లక్షలు వాటిని వాడవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మామూలు సాదాసీదా కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ రకంగా రకరకాల కెమెరాలు ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంతకుముందు మనం చర్చించినట్లుగా డైనమిక్ షాట్లను సృష్టించే విధంగా రకాల కెమెరాలు కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన కెమెరా కదలికలు క్రింది విధంగా ఉంటాయి. ఒకటి పాన్ అంటే కెమెరాని బట్టి. పాన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ప్రెస్ మీట్లు చూసే ఉంటారు చాలా మంది. ప్రెస్ మీట్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఒక ప్రెస్ ఒక మీడియా పాయింట్ ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నారు. ఆయన మీడియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దగ్గరికి వస్తే అక్కడ కెమెరాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి, స్టాటిక్లు ఉంటాయి. ఒక 10 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. 10 రకాలైనటువంటి జర్నలిస్టులు ఉంటారు, 10 రకాలైనటువంటి టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఉంటారు. దాన్ని ఒకే రకంగా కనుక కెమెరా దగ్గర ఉంటే దాన్ని పాన్ కెమెరా అంటారు. అది పాన్ కెమెరా అంటే అది సబ్జెక్ట్ మారుతూ ఉంటుంది కానీ కెమెరా స్టాండింగ్ గా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది కూడా నా ముందున్న కెమెరా అది స్టాండింగ్ గా ఉంది. అది ఒక పాన్ కెమెరాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఎటు కదలదు, లెఫ్ట్ రైట్ మీద కదలదు. ఆ తర్వాత వంపు అంటే అది కొన్ని కెమెరాలు ఉంటాయి, దాన్ని మనం ఇట్లా మనం వెనక నుంచి ఇట్లా అన్నాం అనుకోండి, అది కింద షాట్ తీస్తుంది. దాన్ని కొంచెం ఇట్లా పైకి అన్నాం అనుకోండి, అది పై షాట్ తీస్తుంది. ఇది మన వంపు కెమెరా. పీఠం అంటే ఒకే దగ్గర ఉండేటువంటి కెమెరాలు ఉంటాయి. అథవా డాలీ ట్రాక్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. డాలీ ట్రాక్ కెమెరా అంటే ఏంటంటే, మీరు సినిమాలలో చూసి ఉంటారు. అది మనం కెమెరాను వాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు లోపల తీసుకొస్తాడు, మళ్ళీ అది ఆ తర్వాత అదే ట్రాక్ నుంచి కెమెరాను వెనక్కి తీసుకొస్తాడు. ఈ రకంగా డాలీ ఇన్ డాలీ అవుట్ అంటే అది కెమెరా లోపలికి వచ్చిందని మరియు కెమెరా బయటకు పోయిందని. అది జూమ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే,
ఒక 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 మాట్లాడుతున్న వ్యక్తిని దూరంగా అయినా కానీ మన యొక్క దగ్గరగా తీయడం అన్నమాట. దీన్ని జూమ్ అంటే ఒక ఒక వస్తువుని దగ్గరగా చూపించడం. ఇప్పుడు మనం కనుక స్టెథోస్కోప్ ఇట్లా పెట్టి చూస్తే ఎక్కడో ఉన్నటువంటిది కూడా మనకు చాలా క్లియర్గా అవపడుతుంది స్టెథోస్కోప్ లో. అదే రకంగా ఈ జూమ్ చేయడం అంటే కూడా కెమెరా ఏంటంటే మనం లెన్స్ తిప్పితే ఇప్పుడు ఒక జింక పోతుందండి, అక్కడ అంత దూరం నుంచి ఒక జింక పోతుంది. ఆ జింక మనం ఇక్కడ నుంచి కెమెరాలో చూసాం కూడా దాన్ని జూమ్ మార్చాం అనుకోండి, అది జూమ్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ దూరంగా ఉన్న జింకను మనకు దగ్గరగా చూపిస్తుంది, షార్ట్ తీయచ్చు. ఈ రకంగా దీన్ని జూమ్ చేయడం అంటారు. అదే ట్రాక్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక రైలు ఒక మీరు ఒక మూవింగ్ ట్రైన్ ను చూపించాలి. మూవింగ్ ట్రైన్ ఎట్లా చూపిస్తారండి? ఒకే దగ్గర ఉన్నటువంటి అప్పుడు ట్రైన్ మూవ్ అవుతుందా మీ కెమెరా కూడా మూవ్ కావాలి, అప్పుడే మీకు మూవింగ్ ట్రైన్ ని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చూపించగలుగుతావు. అంటే అది ఈక్వల్ గా నీ కెమెరా కూడా మూవ్ కావాలి, అప్పుడు ట్రాక్ వేయాలి. దానికి ట్రాక్ చేస్తే గానీ ఆ కెమెరా అది కాదు. ఆర్క్ కెమెరా అంటే ల్యాండ్ యాంగిల్స్ నుంచి కెమెరాలు ఇట్లా ఇట్లా క్రేన్ కదలికలు. ఇప్పుడు క్రేన్లు కూడా వాడతారు. ఇప్పుడు కెమెరాలు వాడినప్పుడు పైన క్రేన్ అది ఇంతకుముందు వాడదు, కానీ ఇప్పుడు లక్షలాది మంది ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళందరినీ పైనుంచి చూపించాలి. ఒక ఒక పెద్ద సినిమా యూనిట్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఫైటింగ్ సీను లేకపోతే ఒక పాత మైథలాజికల్ సినిమా తీస్తున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు వందలాది మంది గుర్రాలను చూపించాలి, లేకుంటే వేలాది మంది గుర్రాలు కానీ లేకుంటే ఎలిఫెంట్స్ చూపించాలి. అది ఎట్లా సాధ్యం? అది ఇట్లా పెడితే వస్తుందా? పైనుంచి మనం చూపించగలగాలి. అది క్రేన్ల ద్వారా వచ్చేటువంటి కొన్ని కెమెరాలు అంటే పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు జోధా అక్బర్ కానివ్వండి, లేకపోతే బాహుబలి, లేకపోతే ఇట్లా చాలా చాలా వాటిని అది క్రేన్ కెమెరాల ద్వారా మాత్రమే అది వాడతారు, దాన్ని షూట్ చేయగలుగుతారు. అదే రకంగా కెమెరా స్టెబిలైజర్స్ సహాయంతో కదలికలు, కెమెరా స్టెబిలైజర్స్ కూడా ఉంటాయి. కెమెరా అనేది దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి ఆ యొక్క సీన్ మొత్తం. ఈ రకంగా ఈ కెమెరా డైనమిక్ షాట్లు ఉంటాయి, స్టాటిక్ షాట్స్ ఉంటాయి. డైనమిక్ షాట్ అంటే ఏంటంటే కెమెరా మూవ్ అవుతుంటుంది, అక్కడ నువ్వు తీసే సీన్ మూవ్ అవుతుంటుంది, దాన్ని డైనమిక్ షాట్ అంటారు. స్టాటిక్ షాట్ ఏంటంటే కెమెరా ఒకే దగ్గర ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళని కదులుతూ ఉంటాం, దాన్ని స్టాటిక్ షాట్ అంటారు. ఈ రకంగా డైనమిక్ షాట్లు ఉంటాయి, స్టాటిక్ షాట్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రధానమైన మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సంగ్రహణ అంటే మొత్తం ఈ యూనిట్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే విభిన్న రకాలైనటువంటి షాట్లు. అది స్టాటిక్ షాట్స్, ఆ తర్వాత డైనమిక్ షాట్స్, స్టాటిస్టిక్స్, మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద షాట్స్ లలో ఎన్ని రకరకాలైనటువంటి షాట్లు ఉంటాయి, ఆ షాట్లు ఏ రకంగా అది కథను నడుపుతాయి అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు 3 రకాల ప్రాథమికంగా షాట్ల గురించి తెలుసుకున్నాం. అదేంటంటే క్లోజప్, మీడియం, లాంగ్. ఈ 3 ప్రాథమిక షాట్లు. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మనం కదలిక ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజప్ అంటే మనం ముఖం మాత్రమే అవపడుతుంది, క్లోజప్ అంటే కొంచెం దగ్గరగా చూపిస్తుంది, మీడియం క్లోజప్, ఆ తర్వాత మామూలు కొంచెం లాంగ్ మీడియం, ఆ తర్వాత లాంగ్ షాట్, ఆ తర్వాత బర్డ్ వ్యూ షాట్. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి షాట్లని వాటిని గురించి మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక కథ రాయాలన్నా, ఒక పాట రాయాలన్నా, ఒక వ్యాసం రాయాలన్నా, ఎట్లయితే ఏదైనా ఒక భాషను ఎట్లా ఎంచుకుంటావో దానికి ఒక గ్రామర్ కానివ్వండి, అది మనకు నిర్మాణం కానీ ఏ రకంగా ఉంటుందో అదే రకంగా సినిమానికి కూడా దానికి ఒక గ్రామర్ అంటూ, అంటే దానికంటూ ఒక భాష, దానికంటూ ఒక నిర్మాణ శైలి, దాంట్లో కూడా ఒక గ్రామర్ ఉంటుంది. ఆ కళ అది తెలుసుకుంటేనే మనము మంచి చిత్రాలు తీయగలుగుతాము, మంచి ఫోటోలు తీయగలుగుతాము అనేది మనకి ఈరోజు ఎట్లయిపోయింది అంటే ప్రతి వాళ్ళు కెమెరామెన్ గా మారుతున్నారు. రామ్ గోపాల్ వర్మ మన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడాడు అంటే ఒక స్టిల్ ఫ్రేమర్ ని అతను కెమెరామెన్ గా మార్చగలిగాడు. అతను అంటే అది డైరెక్టర్ ఉన్న నమ్మకం, అంటే అతనిలో ఉన్నటువంటి ఒక టాలెంట్ ని వెలికిదిద్దామని చాలా మంది కెమెరామెన్లుగా అతను అవకాశం ఇచ్చాడు. ఈరోజు బాలీవుడ్ లో, టాలీవుడ్ లో చాలా మంది కెమెరామెన్లుగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నటువంటి కెమెరామెన్లు రామ్ గోపాల్ వర్మ దగ్గర అసిస్టెన్సీ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కెమెరామెన్ చేసి పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పవలసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే కెమెరామెన్ గా అంటే ఆ కథను చెప్పిన తర్వాత దాన్ని దృశ్య రూపంగా మార్చాల్సిన అంటే మరో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఈ యొక్క కెమెరామ్యాన్ చూస్తాడు. ఇప్పుడు అతను అంటే నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పడం వరకే, దాన్ని సినిమాగా తీసేది మొత్తం కెమెరానే కదా. అంటే కెమెరా మ్యాన్ అనేవాడే వాడు దృశ్యానికి మారుస్తున్నాడని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే కెమెరామ్యాన్ లేకపోతే మనకు అసలు ఆ సినిమా రాదు. అంటే ఆ సినిమా వాడు దృశ్యాన్ని మన కథని
మనం అక్షరాలలో రాసుకున్న కథని వాడు ఆ దృశ్య రూపంగా మారుస్తున్నాడు. అది అంటే కెమెరామ్యాన్ అనే అతను అది మరొక డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ చెప్పొచ్చు. అంటే అంత దగ్గర సంబంధం ఉంది. నువ్వు అక్షరాల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని విజువల్ గా మార్చేది కెమెరామ్యాన్ కాబట్టి ఈ కెమెరామ్యాన్ అనేవాడు చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా విజువల్ లాంగ్వేజ్ బాగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ తో సహా ఏ రకమైన సినిమాను నిర్మించడానికి మనం దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఒక్కసారి మనకు కనుక ఈ సినిమా గ్రామర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని వ్యాకరణం వచ్చింది అనుకోండి, రకరకాల షాట్లు ఎట్లా తీస్తాము, మనం ఏ రకంగా తీస్తాము, ఏ మనకు అంటే ప్రేమ కథను ఎట్లాంటి షాట్లు తీయాలి, ఒక విలన్ ఒక డార్క్ ఓరియంటెడ్ సినిమా ఎట్లా ఎట్లా తీయాలి, ఫన్ సినిమాని ఎట్లా తీయాలి, జానర్స్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో. రకరకాల జానర్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే ఒక ఒక పాత జానపద కథను ఎట్లా తీయాలంటే ఇదంతా ఒక సినిమా భాష. ఈ సినిమా ఈ థీమ్ వ్యూ అంటుంది. ఈ సినిమా భాష మీద కనుక మనకు కనుక పట్టుంటే అప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి సినిమాని అనుకున్న రకంగా అనుకున్న విధంగా ప్రేక్షకులకు మనం అందించవచ్చు. అట్లా చాలా సినిమాలు కూడా హిట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు జగదేగుడు అతిలోక సుందరి ఒక విజువల్ వండర్ గా దాన్ని మనం చూడొచ్చు. చాలా వరకు ఇప్పుడు ఆదిత్య 369 ఉంది. ఆదిత్య 369 అనేది ఒక విజువల్ వండర్ అంటే సాంకేతికంగా అది ఏం చూపించిందంటే చిన్న పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఆదిత్య 369 చూశారు. అంటే అది ఫ్యూచర్ లో తీసుకెళ్లడము, పాస్ట్ లో తీసుకెళ్లడము, ఇప్పట్లో ఉండడము, అదొక కెమెరా విజువల్ వండర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా సినిమాలు విజువల్ వండర్స్ గా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి కథ బాగాలేకపోయినా విజువల్స్ వల్ల కూడా సినిమా కొంచెం పెట్టిన పెట్టుబడి వచ్చేసి సినిమా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక సినిమా అనేది ఒక విజువల్ మీడియా అది. దాన్ని కనుక మనము అది కెమెరా షాట్ గురించి తెలుసుకోకపోతే అది మనకు చాలా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళు మీరు సెల్ఫీ తీసుకున్నా, ఒక చిన్న మీ సిస్టర్ మ్యారేజ్, తమ్ముడి మ్యారేజ్, ఇంట్లో ఎవరు వేరే వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఉన్నా దాన్ని కరెక్ట్ గా తీయాలి, మంచిగా తీయాలి అంటే ఈ యొక్క లాంగ్ షాట్, మీడియం రేంజ్ షాట్, క్లోజ్ షాట్ మీకు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడు మీకు ఆ సినిమా గ్రామర్ మీద, కెమెరా మీద పట్టొస్తే మీరు తీయదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ కానివ్వండి, అది ఏ రకమైనటువంటి దాన్ని మీరు వాస్తవికతను షూట్ చేస్తారు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సినిమా కానివ్వండి, ఆ కెమెరా అది మొత్తం కూడా అది చాలా బాగా వచ్చేసేసి అందరికీ ఉపయోగపడే రకంగా అది అది వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే 21వ శతాబ్దం మొత్తం ఒక 21st సెంచరీ ఇస్ టెక్నాలజికల్ సొసైటీ. ఈ రోజుకి ఇన్నోవేషన్ పెరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క షార్ట్ తీయడం అనేది ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో అతి ప్రముఖమైనటువంటి ఒక కళగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఎంతో మంది యువకులు ఈ రోజు వాళ్ళు ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడము, షార్ట్ నేర్చుకోవడం, కెమెరా పని నేర్చుకోవడము, ఆ తర్వాత డిజిటల్ దాన్ని నేర్చుకోవడం. అంటే డిజిటల్ ఇప్పుడు చాలా మంది డిజిటల్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. డిజిటల్ కూడా ఒక దృశ్య మాధ్యమం అది. అంటే నువ్వు చూపించవలసిన సినిమాని వాడు 3Dలో చూపిస్తున్నావా, ఎట్లాంటి వాటిలో చూపిస్తున్నావు అనేది కూడా, అంటే అక్కడ కూడా కెమెరా తీసే డిజిటల్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇది చాలా మంది స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి యువకులంతా ఎక్కువగా దీనివైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఇది డిజిటల్ ని నేర్చుకోవడం, అంటే గ్రాఫిక్ వర్క్ నేర్చుకోవడం, ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోవడం, కెమెరా షాట్లను తెలుసుకోవడం, వాళ్ళకి అసిస్టెంట్ గా పనిచేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకసారి భాష నేర్చుకుంటే మనము అది ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా తీయొచ్చు, ఎంత పెద్ద డాక్యుమెంటరీ అయినా తీయొచ్చు. అది మనకు ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి నువ్వు చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని అది చిన్నగానైనా కానీ పెద్దగానైనా కానీ చూపించవచ్చు. మనకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్, అది అబ్బాస్ కిరస్తామి కానివ్వండి, లేకుంటే జపానీస్ డైరెక్టర్ జపాన్ అకిరా కురోసావా కానివ్వండి, లేకుంటే స్పిల్బర్గే కానివ్వండి, వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో సినిమా తీశారు. ఇప్పుడు ఆ సినిమా అనుకోండి మీరు, అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీశాడు ఎవరు, స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్. ఈ రకంగా కెమెరా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. మీ అందరికీ ఈ రోజుతో సమాప్తం. మళ్ళీ ఒక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন বিষয়। এই নতুন বিষয়টো হ'ল গ্ৰুপ ডাইনামিক্স অৰ্থাৎ দল গতিশীলতা। আৰু এই বিষয়টো ক'ত আছে আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল সাইক'লজি কিতাপখনৰ ব্লক 4ৰ ইউনিট নম্বৰ 8। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি অকলে থাকিব পাৰোঁ নেকি বাৰু? নোৱাৰো, হয়নে? ঘৰত আমি এটা গোটৰ ভিতৰত সোমাই থাকো। গোট মানে কি কওঁ এতিয়া, বা দলৰ ঘৰত যে এই যে আমাৰ পৰিয়ালটো আছে, মা দেউতা আছে, ভাইটি ভন্টি আছে, দাদা বাইদেউ আছে, সেইটো এটা গোট হয়, হয়নে? এটা পৰিয়ালো এটা গোট হয়, হ'লনে এটা গোট? তাৰ পিছত আমি এই যে স্কুলত যাওঁগে, স্কুলত আমাৰ লগৰ কেইটামান, ইয়াক ভাল লাগে, তাইক ভাল লাগে, আমি কেইটা বন্ধু, সেইটো এটা মানে গোট হয়, হয়নে? গতিকে কথাটো হ'ল যে গোট নোহোৱাকে আমি চলিব নোৱাৰো, অকলশৰীয়া হৈ আমি চলিব নোৱাৰো, হয়নে? আমাক কোনোবা এজন লাগে বা এটা কাৰোবাৰ মানে সংগ লাগে, আমাক একেলগে আমি থাকিব লাগিব। গতিকে এই যে একেলগে আমি থাকো, হয়নে? ইয়াৰে কি হয়, কিছুমান গোট আছে, পৰিয়াল হওক, তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱী হওক, তাৰপিছত আমি য'ত কাম কৰো, সেই কাম কৰাৰ যিটো অনুষ্ঠান, তাতে কৰ্মচাৰী, সহকৰ্মচাৰী যি আমাৰ লগত থাকে, তেখেতসকলৰ লগতো আমি এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক একেলগে থাকো, এটা গোট হয়, এটা দল হয়। ঠিক আছে, এতিয়া সামাজিক গোটৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকৃতি, এয়াইদি আমি আৰম্ভ কৰো আজি। ইয়াতে কৈছে যে গোট মানে প্ৰথম ইয়াতে আমি পঢ়িম গোট কি হয়, what is a group? গোট মানে কি হয়? গোট হৈছে দুই বা তাতোধিক ব্যক্তিৰ এক সংগ্ৰহ, যাক কিছুমানৰ বাবে সুসংগত একতাত একেলগে বান্ধি ৰখা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া একদম সহজ ভাষাত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ হলে কথা হ'ল যে এটা গ্ৰুপত কি হয়, দুজন বা তাতকৈ বেছি মানুহ থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া এজন মানুহেদি আমি কেতিয়াও এটা গোট হব নোৱাৰো। গোট হব হলে, দল এটা হব হলে মিনিমাম, হয়নে, মিনিমাম আমাক কিমান লাগিব? দুজন। ঠিক আছে, আৰু তাৰপিছত বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিব, 3, 4, 5, 100, 500 তেনেকে গৈ থাকিব পাৰিব, হয়নে? গতিকে আমি সেই দুজন মিনিমাম আৰু যিমান যায়গে, ঠিক আছে, সেই মানুহৰ লগত য'ত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে, যে আমি ইহঁতৰ লগত মিল খাইছো, এটা প্ৰফেচনেল ৱাইজ কওক, আপোনাৰ যে কামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বস্তুটো মিল খাইছে, সেইকাৰণে আমি একেলগে আছো। তাৰপিছত বা আমাৰ মনে মিলা মানুহ, ঠিক আছে, বন্ধু যে আমি বনাও, সেয়া আমাৰ মনে মিলা মানুহ, হয়নে? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ লগত আমি মিলি এক হওঁ, এটা হওঁ, আৰু সেইটোৱে হৈছে গোট। ঠিক আছে, এতিয়া গোটৰ প্ৰকৃতি কি হয়? প্ৰথমটো ইয়াত কৈছে যে ইণ্টাৰেকশ্যন এমং মেম্বাৰ্ছ অফ দি গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ এটা গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত বাৰ্তালাপ। প্ৰথমটো হৈছে যে এটা গোটৰ 4টা নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত আছে, মানে গোট এটা হবলৈ হলে এই 4টা তলত যে আছে, সেই 4টা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় বা নিয়ম হয়, এইকেইটা হলেহে এটা গোট হব। ঠিক আছে, এতিয়া কৈছে যে সদস্যসকলৰ মাজত বাৰ্তালাপ। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যদি কথায়ে নাপাতো, আমি যদি আমাৰ মনৰ কথাবোৰ নকওঁ, যে আমি এনেকুৱা ভাবিছো, এইটো হলে ঠিক হলে হয় নেকি, তুমি এই কামটো কৰিব নালাগিছিলে নেকি, তই এই কামটো কৰিব নালাগিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কথা বাৰ্তা নাপাতো, তেতিয়াহলে গোট কেনেকে হব? যদি অচিনাকিৰ দৰে থাকো, তেতিয়াহলে গোট হব নোৱাৰে, হয়নে? আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি একে লগ পাই পুৰা মুখামুখি হৈ আমি কথা পাতিছো, তেনেকুৱাও নহয়। ধৰি লওক আমি মেছেজ এটা কি কৰি দিলো, আজিকালি হোৱাটছএপৰ যুগ হয়, ইনষ্টাগ্ৰামৰ যুগ হয়, তাৰে যোগেদি আমি যদি কথা পাতো,
যে আমাৰ যি বাৰ্তা আছে সেয়া আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ হয়নে, বা আগৰ দিনত চিঠি লিখি প্ৰেৰণ কৰিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ কথা বাৰ্তা চলি থাকিব লাগিব, সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে। ঠিক আছে, তাৰ পিছত কৈছে যে perception of belonging together, মানে একেলগে থকাৰ ধাৰণা। এই যে কলো যে যে আমি একেলগ হয়, আমি ফিলিংটো, ঠিক আছে, আমি অনুভৱটো, যে বাকীবোৰ ঠিক আছে অলপ বেলেগ হয়, কিন্তু আমি এই যে গোটটোত আছো আমি একে হয়, সেই যেতিয়া অনুভৱটো আমি কৰিম, আমাৰ যেতিয়া সেই ধাৰণাটো আহিব যে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এটা গোটৰ সৃষ্টি হয়। ঠিক আছে, তাৰ পিছত কৈছে যে shared goals and norms, অৰ্থাৎ ভাগ বতৰা কৰা লক্ষ্য আৰু নিয়ম। এতিয়া কি হয়, আমি যেতিয়া এটা গোটত থাকো, এটা গোটৰ অংশ হওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰে কিছুমান নিয়ম কাইদা থাকে হয়নে। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ঘৰত, ঠিক আছে, মই মোৰ ঘৰৰ কথাটো কৈছো। এতিয়া আমাৰ ঘৰত কি হয়, চেণ্ডেল বাহিৰত খুলিহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব লাগিব। তাৰ পিছত মায়ে হওক, দেউতাই হওক, ভাইটিয়ে হওক, ভন্টিয়ে হওক, ময়ে হওক, বা যোনেই নহওক, কোনোৱে ৰাতি 9টাৰ পিছত আৰু বাহিৰত থাকিব নোৱাৰিব অকলে। মানে এতিয়া ধৰক কৰবালে বিয়া খাব গৈছো, সেইটো বেলেগ কথা হয়, কি নহয়, বিয়াত আৰু দেৰি হৈয়ে যায় দিয়কচোন, কিন্তু এই বোলে এনে ওলাই গৈছো আৰু আজি নাহো, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, ঘৰ আহিবই লাগিব, তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম থাকে হয়নে। গতিকে প্ৰত্যেকটা গোটৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম থাকে। আপুনি যদি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰে নিয়মবোৰ বেলেগ হয়, যে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা ক্লাছ আমি গৈ পাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰ পিছত বোলে অফিচত কাম কৰি আছো, অফিচত এদিনত 2খনকৈ মিটিং আমি কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম গঢ় দিয়া আছে হয়নে। আৰু সেই নিয়মবোৰ আমি পালন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি গোটৰ লগত চলিব পাৰিম, আমি গোটৰ লগত মিল খাই চলিব পাৰিম। ঠিক আছে, আৰু কৈছে যে কি নাম কয়, একে আমাৰ লক্ষ্য। ঠিক আছে, এতিয়া যেতিয়া আমি এটা গোটত আছো, আমাৰ লক্ষ্য একে হ'ব লাগিব। এতিয়া যেনেকে পৰিয়াল এটাৰ লক্ষ্য তেনেকুৱা একো মানে সাংঘাতিক লক্ষ্য নাই, কিন্তু যে আমি এজনে আন এজনক সহায় কৰিব লাগিব, আমাৰ ব্লাড ৰিলেশ্যন এটা আছে হয়নে, আমি একে হয়, যদিও আমি বেলেগ বেলেগ হিচাপে জন্ম পাইছো, মানুহ বেলেগ বেলেগ হয়, ভাইটি ভন্টিৰ লগৰ কথা কৈছো, কিন্তু আমাৰ মা একে, আমি একেলগে থাকিব লাগিব। আমি এই সংসাৰৰ এগেইনষ্টে যদি কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হয়, আমি মৰমেৰেও থাকিব লাগিব, আৰু আমি যদি আমাৰ কিবা বিপদ হয়, ঘৰখনৰ কিবা বিপদ হয়, আমি ভালকে মানে আমি একদম ঢাল হৈ, ঘৰখনৰ ঢাল হৈ আমি চলিব লাগিব, আৰু এই পৃথিৱীখনত আমি চলিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গ'ল থাকে। তাৰ পিছত বা এতিয়া ধৰি লওক মই জিম জইন কৰিছো, ঠিক আছে, মই ভাবিলো যে মইতো বহুত শকত হৈ গৈছো, মই জিম জইন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া মই জিমত যোগদান কৰাৰ লগে লগে কি হয়, এই বাকী মানুহৰ লগত হাই হেল্ল' হৈ গ'ল, কি খবৰ, কেতিয়াৰ পৰা জিম কৰি আছা, এইবোৰ হৈ গ'ল। তাৰ পিছত আমাৰ লক্ষ্য কি, যে ক্ষীণাব লাগিব, বা আমি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ভালকে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ স্বাস্থ্যটো ঠিকে আছে নে নাই, কাৰণ কি স্বাস্থ্য কুশলে থাকিলেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম কামত। গতিকে সেইটো আমাৰ কি হয়, এটা চবৰে কমন একে এটা লক্ষ্য হয়। ঠিক আছে, তাৰ পিছত কৈছে যে ফেইথ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স, মানে ভাগ্য নিৰ্ভৰশীলতা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যে কওঁ যে হ'ব দে চাই ল'ম, আমি একেলগে চাই ল'ম, আৰু কি হয় কি নহয়, মৰিলেও একেলগে মৰিলো, জীয়ালেও একেলগে জীয়াম, আৰু দে যি হয় আজি দেখা যাব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে ক্লাছত কিবা এটা বদমাচি কৰিছে, স্কুলৰ দিনবোৰলৈকে যাওঁ বলকচোন। স্কুলৰ দিনত কি হৈছিলে যে
আমি উৎপাত কৰিলে যেতিয়া গম পাওঁ যে এইটো উৎপাত কৰিছো আজি মেডামৰ খং উঠিব গতিকে মেমৰ যেতিয়া খং উঠিব বুলি ভাবো তেতিয়া আমি কি হওঁ একগোট হৈ যাওঁ নে একলগ হৈ যাওঁ যে ঠিক আছে হ'ব আৰু মেমে গালি পাৰিলেও আমি একেলগে গালিটো খাই ল'ম আৰু যদি আজি আমাৰ ভাগ্যখন ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আজি মেমে গালি নিদিয়ে হ'ব আৰু কিন্তু গালি খালেও আমি একেলগে খাই ল'ম এই যে ভাবিছো যে আমাৰ ভাগ্যত যি হ'ব একেলগে হ'ব চবৰে একে হ'ব সেইটোৱে হৈছে ফেইট ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স অৰ্থাৎ ভাগ্য পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনিলৈকে আমি কি পঢ়িলো সামাজিক গোট কি হয় তাৰে ডেফিনেশ্যনটো চালো অৰ্থটো চালো আৰু গোটৰ প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ নেচাৰ কি হয় সেয়াও আমি চালো ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো গোটৰ বৈশিষ্ট্য আৰু দিশসমূহ ঠিক আছে অৰ্থাৎ some basic features আৰু aspects গ্ৰুপৰ এতিয়া কৈছে যে প্ৰথমটো কৈছে গোট গাঁথনি দল গাঁথনি অৰ্থাৎ গ্ৰুপ স্ট্ৰাকচাৰ ইংৰাজীত আমি গ্ৰুপ স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ এতিয়া কি হয় আকৌ মই পৰিয়ালৰ উদাহৰণটোৱে দিছো আমাৰ কি হয় যে মা আৰু দেউতা আমাৰ পুৰা মেইন মানুহ ঠিক আছে হেড হয় এতিয়া আমিও আমাৰ নিজৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰো কিন্তু যদি একদম মানে কিবা বেলেগ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত মানে অলপ চিৰিয়াছ আৰু অলপ গম্ভীৰ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব হয় তেতিয়াহ'লে আমি সদায় মাহঁতৰ লগত দেউতাহঁতৰ লগত আমি কথা পাতো হয়নে গতিকে এটা পুৰা গাঁথনি আছে যে এওঁলোক একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এওঁলোক ওপৰত তাৰ পিছত ধৰি লওক খুৰা খুৰীহঁত আহিলে তাৰ পিছত আমি আহিলো যে এই যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো গাঁথনিটো আছে সেইটোৱে হৈছে গ্ৰুপ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁথনি আপুনি প্ৰত্যেকটা পৰ্যায়তে পাব এতিয়া ধৰি লওক স্কুলৰ যদি উদাহৰণ দিওঁ তাতে প্ৰিন্সিপাল আছে হয়নে ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছে তাৰপিছত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে তাৰপিছত আমাৰ যে নন টিচিং ষ্টাফ আছে মানে এই বাইদেউ বা দাদাহঁতে যে সহায় কৰে কিছুমান অফিচিয়েল আমাৰ কাম থাকে নহয় তাতে সহায় কৰে নহয় দাদা বাইদেউহঁতে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গ্ৰুপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ গোটৰ গাঁথনি তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটা পৰ্যায়তে আপোনালোকে পাব ঠিক আছে এতিয়া হ'ল সামাজিক ভূমিকা এই গোটৰ গাঁথনিৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আহিছে ছ'চিয়েল ৰোলছ মানে সামাজিক ভূমিকাত কি কৈছে যে যেতিয়া আমি এটা পজিশ্যনত থাকো তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাম থাকে যে আমি এইবোৰ কাম কৰিবই লাগিব আৰু আমি কেনেকুৱা আচৰণ কৰো বা কি কৰ্ম কৰো তাৰেও মানে এটা আশা থাকে যে এইটো পজিশ্যনত এগৰাকী যদি মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ আচৰণ এনেকুৱা হ'ব লাগিব আমি তেখেতৰ পৰা এইটো কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো আৰু তেখেতৰ কাম হ'ল এইখিনি ঠিক আছে সেইটোৱে হৈছে ছ'চিয়েল ৰোল অৰ্থাৎ সামাজিক ভূমিকা কিন্তু আকৌ কি হৈছে আমি এই বস্তুটো আকৌ 3টা ভাগত ভগাব পাৰো প্ৰথম ভাগটোত কি হৈছে যে আমি যেতিয়া মই ধৰি লওক মই এতিয়া নতুনকে চাকৰি এটা পাইছো ঠিক আছে এতিয়া চাকৰিটোত মই কি কৰিব লাগিব সেইটো মই কি হিচাপে লৈছো যে মই গৈ পঢ়াব লাগিব মই তাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে প্ৰশ্নৰ কাকত সেট কৰিব লাগিব যেতিয়া পৰীক্ষা আছে সিলেবাস সময়মতে শেষ কৰিব লাগিব এইবোৰ বস্তু যে এইবোৰ মোৰ কাম মই হেনেকে ধৰি লৈছো তাৰ পিছত হৈছে যে এতিয়া মই আচলতে কামটো কৰিছো নে নাই সিলেবাস শেষ বা মই কৰিব পাৰিছো নে নাই তাৰ পিছত ভালদৰে পঢ়াব পাৰিছো নে নাই এইখিনি মই কৰা বস্তুখিনি ঠিক আছে আমি যিখিনি কৰো তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো হৈছে যে আমাৰ পৰা কি আশা কৰা হৈছে হয়নে এতিয়া ধৰি লওক
এক্সট্ৰা ক্লাছ ল'ব লাগে বুলি কোনো কৈ দিয়া নাই হয়নে কিন্তু যদি আমাৰ বাচ্চা কেইটাৰ মানে ষ্টুডেণ্টৰ যদি অসুবিধা হয় যে কিবা এটা অংক বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাই দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য হয় যে আমি অকণমান আমাৰ সময় দি বাচ্চা কেইটাক অকণমান বুজাই দিওঁ হয়নে গতিকে সেইটো আমাৰ পৰা এক্সপেক্টেড থাকে আমাৰ পৰা আশা কৰে এতিয়া এই তিনিটা আমি কি ভাবো যে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰি আছো এটা পজিশন পোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত আৰু আমাৰ আচৰণবোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা আমাৰ পৰা কি আশা কৰি আছে এই তিনিটা বস্তু যদি মিলিছে মিল খাইছে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ কৰ্মত সফল মানে আমি আমাৰ যিটো ৰোল হয় যিটো আমাৰ সামাজিক ভূমিকা হয় সেইটো আমি ভালদৰে নিৰ্বাহিত কৰি আহিছো কিন্তু ইয়াতে যদি খেলি মেলি হৈ আছে যে আমাৰ পৰা আশা কিবা এটা কৰিছে আমি কিবা কৰি আছো আমি কিবা বেলেগ এটা ভাবি আছো যে আমি এইটো কৰিব লাগিব এই যদি খেলি মেলিটো হয় তেনেহ'লে আমি সামাজিক ভূমিকা কিন্তু ভালদৰে পালন কৰা নাই ঠিক আছে এইখিনি হ'ল এইখিনি পৰিব সামাজিক ভূমিকাৰ ভিতৰত তাৰ পিছত আছে যে social status অৰ্থাৎ সামাজিক স্থিতি ঠিক আছে সামাজিক স্থিতি মানে কি হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমি বিচাৰো হয়নে আমাৰ চবৰে এইটো সৰুৰ পৰা এটা আকাংক্ষা থাকে যে মই যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম মোৰ যেতিয়া 25 বছৰ হ'ব যেতিয়া 30 বছৰ হ'ব একদম ডাঙৰ মানুহ হ'ম মোৰ এগাল মান পইচা হ'ব তাৰপিছত মই অমুকলে ফুৰিব যাম এইটো কৰিম সেইটো কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান হেঁপাহ থাকে হয়নে গতিকে কৈছে যে এই যে ষ্টেটাছটো সামাজিক স্থিতি এইটো খুব জৰুৰী কাৰণ কি হয় অপ্ৰিয় হলেও সত্য যদি আপুনি এটা উচ্চ সামাজিক স্থিতিত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কামবোৰ অকণমান সোনকালে হ'ব এই ছাৰে কৈছে কামটো কৰিবলৈ ছাৰৰ কামটো কৰি দিওঁ বা মেমে কৈছে মেমৰ কামটো পুতুককে কৰি দিওঁ এফালে লাইনত আৰু চাগে বেলেগ আছে কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু ষ্টেটাছ যিহেতু স্থিতিটো আপোনাৰ ওপৰত হয় হাই হয় গতিকে কি হয় আপুনি তাৰে ফলত কিছুমান লাভো পায় হয়নে তাৰ পিছত ধৰি লওক কামৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আপোনাৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত হওক সেনেকুৱা কিছুমান ধৰণত কি হয় আমাক নহয় মানে যিবোৰ যাৰ সামাজিক স্থিতিটো ওপৰত আছে তেখেতসকলে অকণমান বেছি সুবিধা পায় এতিয়া কি হয় আৰু যিবোৰ কম সামাজিক স্থিতি অকণমান ল' হয় কম হয় তেখেতসকলৰ অকণমান এটা অসুবিধা হৈ যায় হয়নে মিলি চলিবলে চব কামতে অকণমান অসুবিধাটো অকণমান বেছি কৰবাত বেছি সামাজিক স্থিতি থকাৰো অসুবিধা বেছি কিন্তু যাৰ অকণমান কম হয় তেখেতসকলৰ অকণমান বেছিকৈ অসুবিধাটো হয় এই বস্তুটো ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছে তাৰ পিছত সেইকাৰণে মানে কি হয় মানুহে নিজৰ সামাজিক স্থিতিটো মানে এটা হাই লেভেলত এটা উচ্চ লেভেলত ৰাখিব বিচাৰে যাতে টিকি থাকিব পাৰে হয়নে গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত গোটেই গোটৰ গাঁথনিটো টিকি থাকিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো গোট গাঁথনিৰ 3 নম্বৰ যি আমাৰ পইণ্ট আছে সেইটোলৈকে আহো সেয়া হৈছে সামাজিক নিয়ম অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল নৰ্মছ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ কিছুমান ৰুল আছে হয়নে বা ৰুল মানে নিয়ম আছে বা এক্সপেক্টেশনছ আছে আশা আছে যে আমি এটা গোটৰ ভিতৰত সোমালে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব সেইটো নিয়মো হয় প্লাছ আমি সেই যে কামখিনি কৰিম সেইটো আমাৰ পৰা আশাও কৰে ঠিক আছে গতিকে এতিয়া ধৰি লওক মই এখন ইউনিভাৰ্চিটিত সোমাইছো কাম কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া কাম কৰিবলৈ সোমোৱাৰ লগে লগে যদি মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ইউনিভাৰ্চিটিখনত যোগদান দিছো জইন কৰিছো তেতিয়াহ'লে তাতে গৈ এইটো এক্সপেক্টেড নহয় এইটো বেলেগে মোৰ পৰা আশা নকৰে যে মই গৈ
ষ্টুডেণ্টৰ লগত একদম আড্ডা দি আছো হয়নে মোৰ কি কাম হয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে মোৰ কাম হ'ল যে মই তাতে গৈ পঢ়াম তাহাঁতে কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা পাৰা নাই মই সেইখিনি পুৰা চাই দিব লাগিব কিন্তু ক্লাছ চাছ বাদ দি মই যদি আড্ডা দি থাকো সেইটো জানো ভাল কাম হ'ব নহয় কোনো পধ্যে নহয় গতিকে যে আমি গোট এটা জইন কৰো গোটৰ গাঁথনিত কোৱা হৈছে যে সামাজিক নিয়মো খুব জৰুৰী ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিছে গ্ৰুপ কোহেচিভনেছ অৰ্থাৎ গোট সংহতি এতিয়া ইয়াতে কি হয় গ্ৰুপ কোহেচিভনেছ মানে সংহতিত যে আমি এই যে বাহিৰা যিবোৰ নেগেটিভ যি তথ্য আহে আমাৰ গোটটোৰ বিষয়ে সেইবোৰ আমি মন কাণ নিদিওঁ যে আমি এক হয় আমি একে হৈ থাকিব লাগিব আমি একেটা আমাৰ নিয়ম হয় আমি পালন কৰি যাবই লাগিব বাছ বেলেগত যি চলি আছে বেলেগে যি কৈ আছে আমাৰ কাণ সাৰ দিবলৈ কাম নাই আৰু তেনেকুৱা এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো ভাল কথা যে আমি এটা গোটৰ নিয়ম মানি চলি আছো কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান গোটৰ নিয়মবোৰ কেতিয়াবা এটা পৰ্যায়ত গৈ ঠিক নহয় হয়নে তেনেকুৱা হয় ন অফিচত যে ছাৰে এইটো কৈছে কিন্তু বাকী যিবোৰ কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ এনেকুৱা লাগে যে নাই এইটো ইমান ঠিক নহয় ছাৰে অকণমান সলালে ভাল আছিলে নেকি কিন্তু গ্ৰুপ কোহেচিভনেছ যেতিয়া হয় মানে গোট সংহতি যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় নাই ছাৰে শুদ্ধ আমাৰ গ্ৰুপটোৱে শুদ্ধ আমাৰ গোটটোৱে শুদ্ধ ইয়াতে যি চলি আছে সকলো শুদ্ধ কাম নাই তেনেকুৱাতো নহয় কেতিয়াবা অকণমান ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে হয়নে গতিকে সেইটোৱে হ'ল গ্ৰুপ কোহেচিভনেছ অৰ্থাৎ গোট সংহতি ইয়াতে আমাৰ ভাল বস্তু কিছুমানো আছে আৰু বেয়া অকণমান বেয়াৰ ফালৰো প্ৰভাৱ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম আমি কিয় গোটত যোগদান কৰোঁ why we are a part of a group part কিয় লওঁ আমি এটা গোটত সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই অকণমান পানী খাই লওঁ বাৰু আচ্ছা প্ৰথমটো হৈছে যে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ need to affiliation এতিয়া কথা হ'ল যে ইংৰাজীত ক'ব গ'লে need to affiliation আৰু অসমীয়াত ক'ব গ'লে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া কথা হৈছে যে আমি মৰম বিচাৰো হয়নে আমি আনৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ একেলগ হৈ থাকি ভাল পাওঁ গতিকে এই যে আমাৰ যে এই নিডটো আছে যিটো আমি জৰুৰী বুলি ভাবো যে আমাক মৰম লাগে আমি আনৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ গতিকে এই নিডটোৰ খাতিৰত কি হয় আমি এটা গোটত যোগদান কৰোঁ ঠিক আছে হ'ল নাম্বাৰ 1 তাৰ পিছত কৈছে যে groups may be the source of information অৰ্থাৎ তথ্যৰ উৎস এটা গোট হ'ব পাৰে আমাৰ তথ্যৰ উৎস ঠিক আছে এতিয়া কেনেকে হ'ব পাৰে তথ্যৰ উৎস কথা হ'ল যে আমি এতিয়া সকলো বস্তু নাজানো হয়নে এতিয়া মই হ'ব পাৰো মই আপোনালোকক পঢ়াই থাকিব পাৰো কিন্তু মই সকলো বস্তু নাজানিব পাৰো গতিকে যেতিয়া মই এটা গোটত যোগদান দিওঁ ধৰি লওক কিবা এটা মেণ্টেল হেল্থ গ্ৰুপ এটা ঠিক আছে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা গোট এটা আছে তাতে মই যোগদান কৰিছো এতিয়া তাতে যোগ হোৱাৰ লগে লগে সেই তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্তৰ থাকিব হয়নে অকল এনেকুৱা নহয় যে মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ মানুহখিনিয়ে থাকিব সেইটো নহয় যিবোৰ আমাৰ ডক্টৰছ আছে যোনে হস্পিটেলত কাম কৰি আছে প্ৰাইভেট ক্লিনিক আছে তেখেতসকলো আছে যাৰ কোনোবাই চাগে ডায়েবেটিছৰ লগত অকণমান কাম কৰি আছে কোনোবাই হাৰ্টৰ যিবোৰ অসুবিধা হয়নে তাৰে লগত চাগে আছে
গতিকে মই চাগে মোৰ চাগে ধাৰণা এনেকুৱা থাকিব পাৰে যে হেৰি আমাৰ মন বেয়া মানে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক নাই, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য আৰু আমাৰ যি ফিজিকেল স্বাস্থ্য আছে তাৰেও যে কিবা মানে মিল আছে, ইটোৰ অলপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, সেইটো চাগে মই নাজানিবও পাৰো। এটা গোটত সোমোৱাৰ পিছত চাগে মই গম পালো সেই মানসিক স্বাস্থ্যৰ গোটটো যে আমাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৰু মানসিক স্বাস্থ্য লগাইহে আমাৰ মানে হেৰি সুস্বাস্থ্য এটাই গঢ় তুলি লয়, সেইটো চাগে আমি তাতে শিকিব পাৰো। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা চাগে মই এনেকুৱা হ'ব যে নাই মই মোৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰো ধ্যান ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছত শাৰীৰিক স্বাস্থ্য যি মোৰ আছে তাৰেও মই বস্তুখিনি চাব লাগিব। ঠিক আছে, অকে হ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে আত্মজ্ঞানৰ লাভ কৰক। ইয়াতে কৈছে যে a person gains self knowledge from belonging to different groups. এতিয়া আমাৰ কি কৰি ভাল লাগে, কোনটো কামত মানে খুব আমাৰ মনত আমি আনন্দ পাওঁ, এই কিছুমান ধৰণৰ কথা কি হয় আমি গোটত সোমালেহে গম পাওঁ, এটা দলত সোমালেহে গম পাওঁ। এতিয়া ধৰি লওক মই ক্লাছত গৈ আছো, ঠিক আছে, মই ধৰি লওক এটা ষ্টুডেণ্ট, ঠিক আছে, ক্লাছত গৈ আছো, পঢ়া শুনা কৰি আছো, কিন্তু কি হ'ল ঠিক আছে চলি আছে, কিন্তু এটা ধৰি লওক সেই কলেজতে আমাৰ কলেজৰ ভিতৰত এটা নাটকৰ দল খুলিলে, তাৰপিছত মই তাতে যোগদান কৰিলো, তাৰপিছত লাহে লাহে মই গম পালো যে আৰে নাটক কৰিলে চোন মোৰ কিবা মনটো ভাল লাগি থাকে, তাৰপিছত মই ক্লাছবোৰো একদম ধুনীয়াকে কৰিব যাওঁ, এনে আহো আৰু এটেনডেঞ্চ লাগে সেইকাৰণে আহো, কিন্তু মানে যেতিয়া নাটকৰ আখৰা থাকে তেতিয়া মোৰ মানে সেই ক্লাছ কৰিবলৈও মন যায়, এইটো কৰিবলৈও মন যায়। গতিকে আমি কি গম পালো যে আমাৰ নাটকৰ প্ৰতি ৰাপ আছে, এই যে আমি প্ৰদৰ্শনী হয় ষ্টেজত আমি নাটক কৰো, সেইবোৰত আমাৰ ৰাপ আছে। গতিকে অকল যে মোৰ মনোবিজ্ঞানতে নহয়, মোৰ চাগে মই চাগে কেৰিয়াৰ হিচাপে পিছলে মই নাটককো ল'ব পাৰো, মই চাগে অভিনেত্ৰী এগৰাকী হ'ব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, এই যে আমাৰ প্ৰতিভাবোৰ বা আমি কি বিচাৰো, আমি কি পাৰো নোৱাৰো, সেই বহুত কথা আমি এটা গোটত সোমালেহে আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া হৈছে যে ৰিৱাৰ্ডছ, ঠিক আছে, পুৰস্কাৰ। এতিয়া পুৰস্কাৰত কি হয়, যেতিয়া আমি কিন্তু গোটেই গোটটো মিলি মানে ধুনীয়া কাম কৰাৰ ফলত আমি এটা পুৰস্কাৰ পাইছো, গতিকে সেইটো এটা লাভ হয় যে ধৰি লওক মই বেডমিণ্টন নহয়, মই ভলীবল খেলি ভাল পাওঁ, ঠিক আছে, এতিয়া মন কৰিছো যে ৰঙা টিম নীলা টিমে সদায় হাৰে, ইমান তাহাঁতে মানে নিজিকে, গতিকে মই যদি হালধীয়া টিমত যদি যোগদান কৰো তেতিয়াহলে মোৰ জিকাৰ কি হয় চান্সটো অকনমান বাঢ়ি যায়গে, হয়নে? গতিকে মই হালধীয়া টিমটোত কি হয়, মই যোগদান কৰি তাৰ পিছত আমি যেতিয়া জিকো, ভলীবলত জিকো, তাৰে কি হয় ৰিৱাৰ্ডটো মানে তাৰে পুৰস্কাৰটো ময়ো লাভ কৰো, হয়নে? আমি সকলোৱে একেলগে লাভ কৰো। গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে এটা গোটত যেতিয়া সোমাও আমি তাৰে পুৰস্কাৰো আছে। আকৌ ইয়াৰে ওলোটাটোও হ'ব পাৰে, হয়নে? যদি আমি ভালকে বিবেচনা কৰিয়ে আমি এটা গোটত সোমাও, কিন্তু কেতিয়াবা অকনমান খেলি মেলি হৈ যায়, হয়নে? গতিকে গোটটো যদি কিবা ওলট পালট কৰি দিছে তেতিয়া তাৰে যি ফলাফল হ'ব সেয়া আমিও ভুগিব লাগিব, হয়নে? গতিকে সেইটো ইয়াতে কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ স্থিতি বৃদ্ধি কৰক, মানে আমাৰ ষ্টেটাছ বঢ়ায়। গতিকে আমি যেতিয়া এটা হাই ফাই গ্ৰুপত জইন কৰো, ধৰি লওক যে এই নাটকৰ দলটোক মানে কলেজৰ সকলোৱে চিনি পায়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি দল এটাত যোগদান দিওঁ তেতিয়াহলে কি হয়, আমাকো গোটেই কলেজখনে চিনি পাব, হয়নে? গোটেই বিদ্যালয়খনে চিনি পাব, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। ঠিক আছে,
তাৰ পিছত কৈছে যে লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ঠিক আছে এতিয়া কি হয় আমাৰ কিছুমান লক্ষ্য থাকে এতিয়া ধৰি লওক আজিকালি এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হ'ব হলে আপোনালোকে নেট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব হয়নে তেতিয়া এতিয়া কি হয় এতিয়া মই যদি অকলে পঢ়ি থাকো মই চাগে একো বুজিয়ে নাপাম কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে চিলেবাছ কি হয় কোনখন কিতাপৰ পৰা চাব লাগিব কি বস্তু চাব লাগিব একো বুজি নাপাব পাৰো কিন্তু মই যদি এনেকুৱা এটা গোটত জইন কৰি লওঁ যোনে নেট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে নেটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে প্ৰস্তুতি চলাই আছে গতিকে মই বহুত কথা গম পাম হয়নে এইখন কিতাপ ল'ব লাগে তাৰপিছত এইখিনি পঢ়িব লাগে তাৰপিছত যে পুৰণা বছৰবোৰৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আহে সেইবোৰ আমি চালি জাৰি চাব লাগিব তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বস্তু গম পাওঁ আৰু তাৰে ফলত কি হয় আমাৰ যি লক্ষ্য যে নেট ক্লিয়াৰ কৰি মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম বা প্ৰফেচৰ হ'ম সেই অধ্যাপিকা হ'ম অধ্যাপিকা হ'ম তাৰে আমি বস্তুবোৰ গম পাওঁ আৰু আমি লক্ষ্যত উপনীত হওঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি গোটত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইমান আমি সুবিধাবোৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো হয়নে যে গোট এটাত যোগদান কৰিলে এইটো হয় অমুকটো ভাল হয় তমুকটো ভাল হয় কিন্তু গোট এটাত যোগদান কৰিলে অলপ খেলি মেলিওতো হ'ব পাৰে কিবা কিবি আমাৰ অসুবিধাও হ'ব পাৰে হয় কি নহয় এতিয়া অসুবিধা কি কি সেয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো কৈছে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত কৰে ঠিক আছে এতিয়া কি হয় যে আমি এটা গোটত সোমাও এটা নিয়মত আমি বান্ধ খাই যাওঁ হয়নে এইটো কৰিব নালাগে সেইটো কৰিব নালাগে বা এইটো কৰিব নোৱাৰো সেইটো কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ যি স্বাধীনতা যি আমি ফ্ৰীডম বিচাৰো সেইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰাই যায়গে সেইটো ইয়াত কৈছে তাৰ পিছত কৈছে যে সময় শক্তি আৰু সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত সদস্যতাৰ ব্যয় পৰিশোধ কৰে মানে কি হয় যে আমি এটা গোটত জইন কৰো হয়নে তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমি সেই গোটটোক সময় দিব লাগিব হয় কি নহয় তাৰপিছত সেই গোটটোক যেতিয়া আমি সময় দিওঁ আমাৰ যিখিনি এনাৰ্জি থাকে শক্তি থাকে এটা দিনটোত কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমাৰ যি ৰিচৰ্চেছ থাকে যি সম্পদ থাকে কেতিয়াবা কি হয় ব্যয় হৈ যায় গোটটোৰ নামত মানে আমি ইমান সময় দিওঁ শক্তি দিওঁ সম্পদ দিওঁ কেতিয়াবা ইমান নিদিলেও হয় ইমান এটা গোটৰ কাৰণে নকৰিলেও হয় কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় গোটেই ভাৰবোৰ আমাৰ মূৰতে পৰি যাব পাৰে গতিকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ বহুত কাম বাঢ়ি যাব পাৰে হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিও আহি পৰি যায়গে ঠিক আছে তাৰ পিছত সমাপ্তিৰ বিপদাশংকা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে কেতিয়াবা কি হয় গোটৰ কিছুমান আমাৰ ৰুলছ যিবোৰ নিয়ম সেইবোৰ ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু কি হয় আমি কোৱাৰ সেই স্বাধীনতাটো নাথাকে কাৰণ কি হয় আমাক কেনচেল কৰি দিব পাৰে আৰু নালাগে তই আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাই যাব পাৰে যে অফিচত কাম কৰি আছিলো বছৰ কিবা কিবি ভাল নালাগিল মই কৈ দিলো আলোচনা কৰিলো তাৰপিছত ক'লে যে নাই তোমাৰ আৰু এই চাকৰিটো নাই তুমি যোৱাগে তুমি মোৰ কথা ভালকে কোৱা নাই বা নিয়ম পালন কৰা নাই নিয়ম মানি চলা নাই এই অফিচৰ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়ো আহি পাই যায়গে ঠিক আছে এতিয়া আমি আওৰাই লওঁ কি কি কৰিলো প্ৰথমতে আমি চালো সামাজিক গোটৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকৃতি কি হয় সেই বস্তুখিনি আমি চালো তাৰ পিছত আমি চালো গোটৰ বৈশিষ্ট্য আৰু দিশসমূহ তাৰ পিছত আমি চালো আমি কিয় গোটত যোগদান কৰো সেয়া বস্তুটো সেই বস্তুখিনি চালো তাৰ পিছত আমি চালো এটা গোটত যোগদান কৰাৰ অসুবিধাসমূহ সেইখিনি চালো
এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম গোটৰ প্ৰকাৰ। এতিয়া ইয়াতে কি কি গোটৰ প্ৰকাৰ আছে বুলি কৈছে যে প্ৰাথমিক আৰু গৌণ গোট, অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী গ্ৰুপ আৰু ছেকেণ্ডাৰী গোট হয়নে। তাৰপিছত কৈছে যে গোট আৰু বাহিৰৰ গোটত, মানে ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ গোট, ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ। তাৰপিছত কৈছে যে অনুষ্ঠানিক গোট আৰু অনানুষ্ঠানিক গোট, অৰ্থাৎ ফৰ্মেল গ্ৰুপ আৰু ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ। তাৰপিছত একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট, মানে এক্সক্লুচিভ গ্ৰুপ আৰু ইনক্লুচিভ গ্ৰুপ। আৰু তাৰপিছত কৈছে সদস্যতা গোট আৰু প্ৰসংগ গোট, অৰ্থাৎ মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰুপ আৰু আমাৰ ৰেফাৰেন্স গ্ৰুপ। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমটোলৈকে আহোঁ। প্ৰথমটোত কি আছে? প্ৰাথমিক গোট আৰু গৌণ গোট। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে যে এতিয়া আমাৰ প্ৰাথমিক গোট কোনটো হয়? যিবোৰ আমাৰ একদম ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক যাৰ লগত আছে, সেইবোৰ গোট হৈছে প্ৰাথমিক গোট। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ পৰিয়ালটো হয়নে, একদম ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ, নচলে, মা দেউতাহঁত নাথাকিলে নচলে, বা দাদা নাথাকিলে নচলে, ভন্টি নাথাকিলে নচলে। তাৰপিছত আমাৰ যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, তেখেতসকলৰ লগতো আমাৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে হয়নে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত কি হয়, সেইটো হৈছে প্ৰাথমিক গোট। আৰু তাৰ পিছত আছে গৌণ গোট, য'ত আমাৰ ইমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই। ধৰি লওক আমি সদায় খেলিবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে, আমি গল্ফ খেলিবলৈ যাওঁ, তাৰে যি মানুহ লগ পাওঁ, আমাৰ অলপ কি খবৰ, ভালে আছে নে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা চলে। গতিকে অকে, তাতে ঠিকে আছে, সেইখিনিতে সীমিত। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰে পাৰ্থক্যটো ইমানে যে এটাত আমাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে, যিটো হ'ল প্ৰাথমিক গোট, আৰু আনটো গোটত মানে গৌণ গোটত আমাৰ ইমান সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই। তাৰ পিছত কৈছে যে ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ। এতিয়া ইন গ্ৰুপত কি হয়, ধৰি লওক এই যে আমি যে কওঁ যে আমাৰ ধৰ্মটোহে ভাল, ইহঁতৰ ধৰ্মটো ভাল নহয় যা, তাৰপিছত আমাৰ স্কুলখনহে ভাল, বাকী এইবোৰ ভাল নহয় এইখন স্কুল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে হয়নে। গতিকে কি হয়, এই ভিতৰৰ গোট, ইন গ্ৰুপ, ইয়াতে কি হয়, আমি ভাবো যে আমি একেলগে আছো, এইটো আমাৰ গোট হয়, আৰু আমাৰ গোটটোৱে একদম নাম্বাৰ 1, মানে ভাল গোট হয়, আৰু চবতকৈ ভাল গ্ৰুপ। আৰু যিবোৰ বাহিৰা গোট আছে, ধৰি লওক স্কুল এখনতে মই XYZ নামৰ এখন মই স্কুলত পঢ়ো, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে এইখন মোৰ স্কুল, ইয়াতে আমি সকলোৱে একেলগে পঢ়ো, এইখন স্কুলত পঢ়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাংঘাতিক চোকা আৰু হেৰি আগবঢ়া, বহুত বেলেগ বেলেগ দিশত আগবঢ়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোৰ কথা থাকিব পাৰে। আৰু XYZ স্কুলখনত যোনে নপঢ়ে, তাহাঁতৰ বিষয়ে মোৰ এইটো ধাৰণা থাকিব পাৰে যে সেইখন স্কুলত একদম মানে একো চোকা ল'ৰা ছোৱালী নাই, চব নাম্বাৰ 1 গাধা, তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ থাকিব পাৰে। তাৰ পিছত যে অকল কিবাকে পাছ কৰে, বাকী নাচ গান নাটক এইবোৰৰ কথা নকওঁৱে, ডিবেট চিবেট একো নাজানে তাহাঁতে, আবৃত্তি কেনেকে কৰে চাগে, আবৃত্তি কি বস্তু সেইটোও তাহাঁতে নাজানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথা ওলাই দিওঁ, মানে বেলেগটো বেয়া, আমি য'ত আছো সেইটোৱে আমি ভাল। গতিকে কেতিয়াবা ইমান এনেকুৱা হৈ যায় যে ঘৃণা ভাৱ আহি যায়, দেখিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আমি, হয়নে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। এতিয়া এটা পৰ্যায়লৈকে এই যে আমাৰ কম্পিটিশন থাকে, প্ৰতিযোগিতা থাকে, সেইটো ঠিকে আছে আন এটা গোটৰ, কিন্তু একেবাৰে দেখিব নোৱাৰা হৈ গলে বেয়া হৈ যায়, হয়নে, ঘৃণা ভাৱটো আহিলে অকণমান বেয়া হৈ যায়। গতিকে সেইটোৱে হৈছে ভিতৰুৱা গোট আৰু বাহিৰৰ গোট, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে ফৰ্মেল গ্ৰুপ আৰু ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক গোট আৰু অনানুষ্ঠানিক গ্ৰুপ,
ইয়াতে কি হৈছে আনুষ্ঠানিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফৰ্মেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় কিছুমান ৰুলছ থাকে হয়নে নিয়ম থাকে এই যেনেকে মই সেই তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছো ন যেতিয়া আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি এখনত কাম কৰে বা ইউনিভাৰ্চিটি এখনত পঢ়ে আপোনাৰ নিয়ম আছে যে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 3টা বজালৈকে ক্লাছ হয় তাৰ পিছত আপুনি ঘৰত আহে ক্লাছৰ ভিতৰত 1টাৰ পৰা 2টালৈকে ব্ৰেক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান থাকে হয়নে তাৰ পিছত আছে ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ অনানুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ইয়াতে কি হয় আপুনি এটা গোটত যোগদান কৰে কাৰণ কি আপোনাৰ ভাল লাগিছে হয়নে এতিয়া ধৰি লওক এই কফিৰ যি দোকানখন আছে তাতে বলচোন অকনমান আড্ডা দি আহো তেনেকুৱা ধৰণৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত যে যায় সেইটো ইনফৰ্মেল হয় মানে একো তেনেকুৱা নিয়ম চিয়ম নাই কিন্তু তাতে সেইটো এটা গোট হয় হয়নে এক প্ৰকাৰৰ এটা দল হয় গতিকে সেইটো পৰিব অনানুষ্ঠানিক গোটৰ ভিতৰত আৰু এইফালে য'ত মানে নিয়ম বান্ধি থৈ দিয়া আছে সেয়া হৈছে আনুষ্ঠানিক গোট ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে এক্সক্লুসিভ এণ্ড ইনক্লুসিভ গ্ৰুপ ইয়াতে একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কিছুমান এনেকুৱা থাকে ন ধৰি লওক আমি ইমানটা মানুহে ল'ম ঠিক আছে যে আমাৰ এটা ওয়াৰ্কশ্বপ এটা আহি আছে সামাজিক মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কিন্তু সেই ওয়াৰ্কশ্বপটোৰ কাৰণে আমি ইমান 20টা মানুহে ল'ম গতিকে ইয়াতে এটা কি হয় নিৰ্দিষ্ট এটা বস্তু কৈ দিছে যে ইমান কেইটাই কিন্তু অন্তৰ্ভুক্তত কি হয় যোনে যোনে জইন কৰিব পাৰে যে আমাৰ এটা হকি ক্লাব আছে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আহক যোগদান কৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে কি হ'ব অন্তৰ্ভুক্ত গোট তাৰ পিছত সদস্যতা গোট আৰু প্ৰসংগ গোট অৰ্থাৎ মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰুপছ আৰু ৰেফাৰেন্স গ্ৰুপ ঠিক আছে মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰুপত কি হয় আমি যাৰ লগত আছোৱে ধৰি লওক আমাৰ পৰিয়ালটো হওক বা স্কুলৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কলেজৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী তাৰপিছত কৰ্মস্থলৰ আমাৰ যাৰ লগত আমি আছো সেইটো আছোৱে হয়নে মেম্বাৰশ্বিপ আমাৰ হৈ আছে আমি মেম্বাৰ হয়ে আমি সদস্য হয় এইকেইটা গোটত কিন্তু প্ৰসংগ গোটত কি হয় ৰেফাৰেন্স গোটত কি হয় আমি ভাবো এই গোটটোৰ যদি আমি যদি মেম্বাৰ হ'ব পাৰিলো হয় আমি যদি সদস্য হ'ব পাৰিলো হয় যে এটা টাইমত মই এনেকুৱা ধৰণৰ গোটৰ সদস্য হ'ম ধৰি লওক এই যে প্ৰফেচৰবোৰে পঢ়াই যে এদিন ময়ো প্ৰফেচৰ হ'ম তাৰপিছত প্ৰফেচৰবোৰে যে লিখা মেলা কাম কৰে কিবা কিবি কাম কৰে সেইবোৰত ময়ো যোগদান কৰিম ময়ো বস্তুবোৰ জানিম তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হলে আহিব প্ৰসংগ গোটত ঠিক আছে এতিয়া আমি আজিলৈকে আমি ইমানতে সামৰিম কিন্তু কি কৰিলো কি আমি আলোচনা কৰিলো সেয়া আমি আকৌ এবাৰ আওৰাই লওঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কথা পাতিছিলো আমি সামাজিক গোট কি হয় এতিয়া আকৌ এবাৰ আওৰাই দিছো যে সামাজিক গোট এটা কেতিয়াও এজন মানুহে গঢ় দিব নোৱাৰে এজন তাৰে এটা গোট এটা হবলৈ এটা দল এটা হবলৈ আমাৰ মিনিমাম 2জন লাগিবই তেতিয়াহে আমি এটা গোট বনাব পাৰিম 2জন বা তাতকৈ অধিক কিছুমান গোটত এটা লিমিট দি দিয়া যায় যে ইমানেই সদস্য হ'ব লাগে 50টাই সদস্য হ'ব পাৰিব আৰু কিছুমানত এনেকুৱা থাকে অগণন মানুহ যোন আহিছে আহক আৰু আমি চবেই একেলগে থাকিম হয়নে তাৰপিছত ইয়াতে কি হয় গোটটোত কি হয় আমাৰ একতা ভাৱ থাকে যে আমি একেলগে আছো আমি একেলগে লক্ষ্য এটা পূৰ্তি কৰিম গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ একতা আহি যায়গে ঠিক আছে আৰু আমি সেই একতাৰ দোলেৰে আমি কি হয় আমি বান্ধ খাওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে যে এটা গোটৰ 4টা নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত আছে মানে গোট এটা হবলৈ কি হ'ব হলে 4টা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যিটো পূৰ্ণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা গোট বুলি ক'ব পাৰিম প্ৰথমটোৰ কৈছে যে
সদস্যসকলৰ মাজত বাৰ্তালাপ থাকিব লাগিব, আমি কথা পাতিব লাগিব, ইজনে আনজনৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে একেলগে থকাৰ ধাৰণা, এই যে আমাৰ এই ধাৰণাটো যে আমি এটা হয়, আমি একেলগে আছো, এই ধাৰণাটো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে ভাগ বতৰা কৰা লক্ষ্য আৰু নিয়ম, মানে আমি একেলগে যি লক্ষ্য হয়, যি গোটটোৰ নিয়ম হয়, সেয়া আমি পালন কৰি চলিব লাগিব, সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত ভাগ্য পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা, মানে ফেইথ ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেন্স, যে যি হয় ভাল হয় বেয়া হয় আমি একেলগে আমি বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিম, সহ্য কৰিম বস্তুটো। যদি আমাৰ গোটক আজি কিবা ভাল হৈছে সেইটোও আমি গ্ৰহণ কৰিম, আৰু যদি এটা পৰ্যায়ত এনেকুৱা হৈছে, এদিন এনেকুৱা হৈছে যে মানে গোটৰ কিবা অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু তাৰে ফলত আমাৰ চবৰে অসুবিধা হৈছে, তাৰমানে আমাৰ চবৰে অসুবিধা হৈছে, আমি বস্তুটো ভগাই লৈছো যে এই বস্তুটো আমাৰ ভাল হলেও আমাৰ, বেয়া হলেও আমাৰ, সেই বস্তুটো। তাৰ পিছত আমি কি আলোচনা কৰিছিলো, গোটৰ বৈশিষ্ট্য আৰু দিশসমূহ। প্ৰথমতে কৈছে যে গোট গাঁথনি, হয়নে, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, গাঁথনি। এতিয়া এটা পৰা গাঁথনি কৰিব হলে, গোটৰ গঠন কৰিব হলে আমাক কি কি লাগিব, আমাক সামাজিক ভূমিকা লাগিব, তাৰপিছত আমাক সামাজিক স্থিতি লাগিব আৰু সামাজিক নিয়ম লাগিব। এই তিনিটা যেতিয়া একেলগে আহিব তেতিয়াহে এটা গোটৰ গাঁথনি হয়। মানে সামাজিক ভূমিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কামটো কি, তাৰপিছত বেলেগে আমাৰ পৰা কি আশা কৰি আছে, তাৰপিছত আমি সেই কামটো কৰিছো নে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ সামাজিক ভূমিকাৰ ভিতৰত আহি পৰি যায়গে। তাৰপিছত সামাজিক স্থিতি মানে এই ষ্টেটাছটো, হাইৰাৰ্কিটো, যে মিষ্টাৰ ধৰি লওক লক্ষ্য ডাঙৰীয়া আছে ওপৰত, তাৰপিছত আহিছে লহকৰ বাইদেউ, তাৰপিছত আহিছে দাস দাদা, তেনেকুৱা ধৰণৰ যে এই মানুহজন চিনিয়ৰ হয়, তাৰপিছত এইজন মানুহ আহিছে, তাৰপিছত এইগৰাকী বাইদেউ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই যে উঠানামা ষ্টেটাছটো, সেইটোৱে হৈছে সামাজিক স্থিতি। তাৰপিছত সামাজিক নিয়ম, এইটোতো একদম জানা শুনা কথা, গোট এটাত আমি যেতিয়া সোমাও তাতে নিয়ম থাকিব লাগিব, নিয়ম থাকিলেহে গোটৰ গাঁথনি হব, হয় কি নহয়। প্ৰথম আমি যেতিয়া গোট এটা বনাও, আমি নিয়মেই চাওঁ, হয়নে, যে এইটো থাকিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি চাওঁ কোনে আহিব, কোনে আমাক জইন কৰিব, এইবোৰ বস্তু পিছত হয়গে, হয়নে। তাৰপিছত আছে গোট সংহতি, মানে গ্ৰুপ কোহেচিভনেছ। ইয়াতে কি হয় যে মানে এই যে আমি কষ্ট যে কৰো যে আমি একগোট হৈ থাকিব লাগিব, সেই যিটো আমাৰ মানে টেন্ডেঞ্চি থাকে, বা বেলেগে কিবা বেয়া কলেও নাই, আমাৰ গোটটো ভালে, আমি একেলগে থাকিব লাগিব, আমি ভাঙি যাব নোৱাৰো, সেইটো আহিছে গোট সংহতি। তাৰ পিছত আহিছে আমি এটা গোটত কিয় যোগদান দিওঁ, ঠিক আছে। প্ৰথমটো হৈছে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন, যে এই নিড টু এফিলিয়েশ্যন, মানে সাইকলজিকেল যিবোৰ নিডছ আছে, ঠিক আছে, গতিকে সেইবোৰ বস্তু পুৰাব হলে আমি এটা গোটৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, হয়নে। আমাৰ যদি কিবা বিপদ হয় তেতিয়াহলে আমি অকলে পাৰিম জানো, আমি নোৱাৰিম, হয়নে। তাৰপিছত আমাৰ যদি কেতিয়াবা মন বেয়া লাগে, কাৰোবাকতো লাগিব, বান্ধৱীজনী কলো, ঘৰত মাক কলো এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মোৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে এই যিবোৰ আমাৰ মনৰ ভিতৰত অনুভৱ আছে, যিবোৰ আমাৰ ইমোচনছ আছে, সেইবোৰৰ কাৰণেও আমি এটা কিন্তু গোটৰ অংশ হওঁ, সেই কথাটো আমি খুবেই জৰুৰী মনত ৰাখিবলৈ। তাৰপিছত কৈছে যে তথ্যৰ উৎস হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি গোটেই তথ্য নাপাব পাৰো, কিন্তু যেতিয়া আমি এটা গোট জইন কৰি দিওঁ, হয়নে, আমি তেতিয়া বহু কথা শিকিবলৈ পাওঁ, বহু কথা আমি জানিবলৈ পাওঁ।
তাৰ পিছত আছে আত্মজ্ঞান লাভ কৰক মানে আমি আচলতে কি ভাল পাওঁ আমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো ক'ত আমি কি কৰি ভাল পাওঁ সেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান কি হয় আমি এটা গোটত অংশগ্ৰহণ কৰিলেহে গম পাওঁ তাৰ পিছত কৈছে যে পুৰস্কাৰ কেতিয়া যেতিয়া আমি এটা ভাল গোটত অংশগ্ৰহণ কৰো যেতিয়া পুৰস্কাৰ পাওঁ বা কিবা ভাল বস্তু এটা পাওঁ কি হয় আমি সকলোৱে ভগাই লওঁ হয়নে গতিকে তাৰে কাৰণেও আমি কিন্তু গোটত অংশগ্ৰহণ কৰো তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ স্থিতি বৃদ্ধি কৰে ঠিক আছে মানে ষ্টেটাছটো এটা ভাল গোটৰ লগত থাকিলে এতিয়া ধৰি লওক স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান এনেকুৱা থাকে ন ইহঁত ভাল ছোৱালীৰ গ্ৰুপটো ইহঁত বেয়া ল'ৰাৰ গোটটো বা ইহঁত ভাল ল'ৰাৰ গোট গতিকে এই যে ভাল ল'ৰাৰ গোটত যদি এতিয়া মই সোমাও মোৰ স্থিতিটো কি হ'ব মোৰ স্থিতিটো বাঢ়ি যাব কিন্তু মই যদি গৈ এই ইহঁত বেয়া ল'ৰাৰ গোটটো হয় থাকে ন অলপ বদমাচি বেছি কৰে তেতিয়া কি হয় একেটা বেয়া ল'ৰা সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেগ দি দিয়া যায় হয়নে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে কি হয় আমাৰ যিটো স্থিতি হয় আমাৰ যিটো ষ্টেটাছ হয় সেইটো কিন্তু আমি কাৰ লগত আছো তাৰে ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে গতিকে যিহেতু আমি আলোচনা কৰিছোৱে যে এটা গোটত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি বহুতখিনি তথ্য পাই যাওঁগে গতিকে আমাৰ যি লক্ষ্য থাকে সেয়া লক্ষ্য পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ এই গোট এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ বহুতখিনি সহায় হৈ যায়গে সেই বস্তুটো ইয়াতে কোৱা হৈছে তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলো এটা গোটত যোগদান কৰাৰ অসুবিধাসমূহ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে গোট এটাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিবোৰ স্বাধীনতা থাকে কিছুমান স্বাধীনতা আমাৰ গুচি যায়গে কাৰণ কি আমি এটা নিয়মত চলিব লাগে হয়নে এতিয়া নিয়ম মানে কি নিয়ম মানে বান্ধোন আপুনি এতিয়া ইমান ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি চাগে এনে জিন্স আৰু টি চাৰ্ট পিন্ধিয়ে ভাল পায় বা আপোনাৰ কাৰণে সহজ হয় কিন্তু আপুনি যদি এখন বিদ্যালয়ত যায় কাম কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা ড্ৰেছ কোড থাকে হয়নে যে কি পোচাক আপুনি পৰিধান কৰিব তাৰে বিষয়ে এটা নিয়ম দিয়া থাকে গতিকে সেই নিয়মটো আপুনি মানি চলিবই লাগিব এটা আপুনি বান্ধোনত পৰি যায় যদি আপোনাৰ দিগদাৰ হয় যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অকনমান অসুবিধা হৈছে বা চুৰিদাৰযোৰ পিন্ধোতে অকনমান অসুবিধা আছে জিন্স টপেই ভাল আছিল নাই তেনেকে নচলে হয়নে আপুনি যিহেতু এটা গোটত সোমাইছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা নাথাকে হয়নে অকনমান কমি যায়গে ঠিক আছে তাৰপিছত সময় শক্তি আৰু সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত সদস্যতাৰ ব্যয় পৰিশোধ কৰে কি হয় আমি যেতিয়া এটা গোটত অংশগ্ৰহণ কৰো আমি সময় দিব লাগে আমি আমাৰ এনাৰ্জি দিব লাগে শক্তি দিব লাগে তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ৰিচৰ্চেছ আছে এতিয়া চবটো আনৰ পৰা পাম বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰো হয়নে আমিওতো কিবা দিব লাগিব গোটটোত গতিকে এই দিওঁতে অৰিহণা যে আমি জগাও সেয়া কি হয় কেতিয়াবা বেছি হৈ যায়গে এতিয়া বেছি হৈ গলে কি হয় আমাৰ বিপদ হৈ যায়গে গতিকে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰ পিছত কৈছে যে বন্ধ হৈ যোৱাৰো এটা মানে ৰিস্ক থাকে ঠিক আছে গ্ৰুপৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰো এটা ৰিস্ক থাকে যেনেকে ধৰি লওক যে আপুনি আপুনি গোটৰ নিয়ম মতে চলা নাই তেতিয়াও কি হয় যে আপোনাক উলিয়াই দিব যে বহিষ্কাৰ কৰি দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰো কথা আহি পৰি যায়গে তাৰ পিছত আমি শেষত আমি আলোচনা কৰিছিলো গোটৰ প্ৰকাৰসমূহ এতিয়া গোটৰ প্ৰকাৰত প্ৰথমটো আছে প্ৰাথমিক আৰু গৌণ গোট হয়নে তাৰ পিছত আছে গোট আৰু ভিতৰৰ গোট ইয়াতে PPT টোত নাই ভিতৰুৱা আৰু বাহিৰৰ গোট
তাৰ পিছত আছে আনুষ্ঠানিক গোট আৰু অনানুষ্ঠানিক গোট তাৰ পিছত আছে একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট তাৰ পিছত আছে সদস্যতা গোট আৰু প্ৰসংগ গোট এতিয়া প্ৰাথমিক আৰু গৌণ গোটত আমি কি আলোচনা কৰিছিলো যে প্ৰাথমিকত কি হয় আমাৰ খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে হয়নে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক কাৰ লগত আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত তাৰপিছত আমাৰ যি ৰিলেটিভছ আছে হয়নে ফেমিলি ৰিলেটিভছ তেখেতসকলৰ লগত তাৰপিছত আকৌ কি হয় গৌণ গোটত কি হয় ছেকেণ্ডাৰী গোটত কি হয় আমাৰ ইমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই ঠিক আছে যেনে ধৰি লওক গল্ফ খেলা যিটো আমাৰ গ্ৰুপ সেইটোত ইমানটো ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই খেলিব গৈছো আৰু লগ পাইছো মানুহ এনে কথা বাৰ্তা হৈছে আৰু তাৰপিছত আছে বাহিৰা গোট আৰু ভিতৰুৱা গোট বা ভিতৰুৱা গোটত কি হয় যে আমি এক হয় আমি চব ভাল হয় আমি ইটোৱে সিটোক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আমি মিলা প্ৰীতিৰে চলিব লাগিব সেই ফিলিংটো আহে সেই অনুভৱটো আহে কিন্তু বাহিৰা গোটত কি হয় যে ইহঁত আমাৰ দৰে নহয় ইহঁত ভাল নহয় ইহঁতৰ গোটটো ইমান বেছি কাম নকৰে অমুক নকৰে তমুক নকৰে তেনেকুৱা কি হয় বেয়া যিবোৰ কোৱালিটিজ আছে যিবোৰ গুণ আছে আমি সেই যিটো গোটৰ লগত আমি নাই তাৰে বিষয়ে আমি কোৱা আৰম্ভ দিওঁ হয়নে তাৰ পিছত আছে অনুষ্ঠানিক গোট আৰু অনানুষ্ঠানিক গোট এতিয়া অনুষ্ঠানিক গোটটো কি হ'ব যে আমি সেইটো এটা ফৰ্মেল গ্ৰুপ হয়নে য'ত পুৰা ধুনীয়াকে নিয়মাৱলীখন দিয়া আছে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব নালাগে এইটো গোটত যদি আছে এইটো কৰিব অমুকটো কৰিব সেইটো নকৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি পুৰা দিয়া আছে কিন্তু অনানুষ্ঠানিকত কি আছে একো আপোনাৰ নিয়মাৱলী নাই মানে নিয়ম নাই আৰু আহিছো লগ পাইছো কথা পাতিছো আড্ডা দিছো মনৰ কথা পাতিছো বাছ হৈ গৈছে আৰু হৈ গ'লগে তাৰ পিছত একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট একচেটিয়া এক্সক্লুচিভ মানে এইকেইজন মানুহেহে জইন কৰিব পাৰিব বা যোন ডক্তৰ হয় তেখেতসকলেহে চিকিৎসকসকলেহে এই গোটটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা আমি প্ৰথম 20 জন মানুহে ল'ম তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা আহি পৰে তেতিয়া সেইটো হৈছে এক্সক্লুচিভ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ একচেটিয়া গোট আৰু অন্তৰ্ভুক্ত গোট অৰ্থাৎ ইনক্লুচিভ গ্ৰুপত কি হয় সকলোৱে আহিব পাৰে ইমান একো যে আমাৰ ইমানেই চিট আছে এইটোৱে লিমিট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি নপৰে তাৰপিছত সদস্যতা গোট আৰু প্ৰসংগ গোট এতিয়া ইয়াতে কি হয় আমি এইটো গোটত আমি অলৰেডি আছোৱে হয়নে এতিয়া পৰিয়ালৰ লগত আমি আছোৱে বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ লগত আছোৱে স্কুলখনত আমি আছোৱে কিন্তু প্ৰসংগ গোটত কি হয় আমি ভাবো যে সেই গোটটোৰ যদি আমি পাৰ্ট এটা হ'ব পাৰিলো হয় তেতিয়াহ'লে ভাল আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়নে যে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি পাৰ্টি ধৰি লওক মই যদি বিজেপি পাৰ্টিত সোমাব পাৰিলো হয় তেতিয়াহ'লে মই এইটো কাম কৰিব পাৰিলো হয় MLA হ'ব পাৰিলো হয় মই মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব পাৰিলো হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কিবা কিবি কথা আহি পৰে হয়নে আমি সেই গোটটোত সোমাবলৈ আমি আশা কৰো আকাংক্ষা থাকে আমাৰ মানে আমি এতিয়াও নহয় কিন্তু সেই ইচ্ছা আৰু যে হ'ব জইন কৰিম আৰু ঠিক আছে এতিয়া আজিলৈকে ইমানেই ধন্যবাদ এতিয়া আমি অহা ক্লাছত আৰু পঢ়িবলৈ আছে এইটো এটা দীঘলীয়া বিষয় হয় বহুত কথা জানিবলগীয়া আছে মানে সাধাৰণতে কি হয় সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ কথা মানে যিহেতু সমাজখন ন আমি সমাজৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো কেনেকে ভাবে কি কৰি আছে কি কৰা নাই গতিকে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু সোমাই আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইকাৰণে কি হয় চেপ্টাৰবোৰ অকনমান দীঘলীয়া হয় আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছোহে তাৰ পিছত আমি পঢ়িম যে গোট এটা কেনেকে ডেভেলপ হয় কেনেকে গঢ় লয় প্ৰথমতে একদম প্ৰথমৰ পৰাই এটা গোট নিয়াৰিকে চলে নে কিবা কিবি অসুবিধা হয় নেকি মাজত
তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছে সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম লাহে লাহে আমি গম পাই গৈ থাকিম তাৰ পিছত এতিয়া আজিলৈ ইমানে যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ আপোনালোকে ক্লাছটো আকৌ এবাৰ চাব তাৰ পিছত বাকীখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ